ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വാധീനം എത്രത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന പുസ്തക പ്രദർശനത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയെത്ര സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളാണ് എത്രയെത്ര ഉള്ളത് എന്ന് കഴിയും. ഇന്നും 3 പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാഹിത്യം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള വിശദമായ ഒരു സംവാദമാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുകയാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് മലയാള സാഹിത്യ നിരൂപണ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. ഡോക്ടർ ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായ നിരൂപകനാണ്. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒട്ടേറെ നിരൂപണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കവിയാണ്, കേന്ദ്ര ജേതാവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചേർന്ന ഡോക്ടർ ഇ വി രാജകൃഷ്ണൻ്റെ സംഘാടക സമിതിക്ക് സ്വാഗതം. രണ്ടാമതായി ഡോക്ടർ വിജയ് പക്ഷേ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തുകാരനല്ലെങ്കിൽ കൂടി വടകരക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മടപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് പ്രൊഫസറാണ്. വടകരയിലെ സാഹിത്യ വേദികളിലെ നിറസാന്നിധ്യമാണ്, നിത്യസാന്നിധ്യമാണ്. ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിനും ഭാഷണങ്ങളും സംവാദങ്ങളിലുമൊക്കെ പങ്കാളിയായ വ്യക്തിത്വമാണ്. സജയ് മാഷെ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത വ്യക്തിത്വം ഡോക്ടർ പി രവീന്ദ്രനുമായി അതേപോലെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സർവോപരി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ഡെലിഗേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെയും സംഘാടക സമിതി പ്രവർത്തകരെയും എല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേദി സംവാദത്തിനായി കൈമാറുന്നു. ദിനേശ മാഷ് ഇനി പരിപാടി ഈ സംവാദം നിയന്ത്രിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, സാഹിത്യത്തിലെ ഗാന്ധി എന്ന വലിയ വിശാലമായ ഒരു വിഷയത്തെ മുറിയാണ് ഈ പാനൽ ചർച്ച ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. ഗാന്ധി എന്ന വ്യക്തിയും ഗാന്ധിസം എന്ന ആശയവും ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഷകളിലും വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ പല മട്ടിൽ ചർച്ചകൾക്കും സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രചനകൾക്കും പ്രചോദനമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പാനലിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഗുജറാത്തിൽ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ 10-20 വർഷക്കാലം ജോലി ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ സാർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഗാന്ധിയുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഗുജറാത്ത് ഭാഷയിലും ഗാന്ധി ഏത് നിലക്കാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ കണ്ട കഴിവുള്ള ഡോക്ടർ ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഈ പാനലുണ്ട് എന്നത് ഈ പാനലിൻ്റെ പ്രസക്തി വളരെയേറെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ വിഷയത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ തറച്ചിടുക എന്നത് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ വടകരയിൽ നടക്കുന്ന ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ദർശനങ്ങളെ വളരെ ആഴത്തിൽ സമീപിച്ച ഒരുപാട് പ്രഭാഷകരും ചിന്തകരൊക്കെ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. രാമചന്ദ്ര ഗുഹ വരെ ഇപ്പോൾ 4:30 സെഷനിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ബയോഗ്രഫിയോ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലേഖനങ്ങളോ അല്ല ഈ സെഷൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം. സാഹിത്യത്തിൽ ഗാന്ധി ഏത് നിലക്കാണ് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് ഈ സെഷൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ പുതിയ കാലത്ത് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്ന സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻബ്ലാറ്റിൻ്റെയൊക്കെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ കരുതിയത് ചരിത്രം സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണെന്നാണ്. ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പുതിയ ചിന്തകരിൽ പലരും പറയുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ അതിനെ കാണേണ്ടതില്ല. ചരിത്രം ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ്, എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറും ഓരോ ടെക്സ്റ്റുകളാണ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിനും ഒരു ടെക്സ്ച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയും ഉണ്ട്. ചരിത്രത്തെ ഇന്ധനമാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന സാഹിത്യം എന്നതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തെ ഇന്ധനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ചരിത്ര പഠനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്യൂൻ എലിസബത്തിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് ഷേക്സ്പിയർ അവിടെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പല മട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധി ലോകത്തെ ഭാഷകളിൽ, ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായാലും മറ്റ് ലോകഭാഷകളിലായാലും ഏത് നിലയാണ് അവതരിക്കപ്പെട്ടത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ചരിത്ര മൂല്യം, എന്താണ് അതിൻ്റെ സാഹിത്യ മൂല്യം, ഏത് നിലക്കാണ് നമ്മൾ അത്തരം ടെക്സ്റ്റുകളെ കാണേണ്ടത് എന്നതൊക്കെ വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു സെഷനായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു ഫിക്സറിച്ചും ലോകഭാഷയിലെ നാടകങ്ങളും ഒക്കെ പരിചയമുള്ള പിയറി ബോർദോയെക്കുറിച്ചും ഫൂക്കോയൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയം, ഡോക്ടർ പി രവീന്ദ്രൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഇത് കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കവിതകളിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച നിരൂപകനാണ്, ഒരു കാവ്യ നിരൂപകൻ. സൈമാഷ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം മലയാള കവിതയായാലും ഇന്ത്യൻ ഭാഷയായാലും വളരെയധികം കവിതകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച ഒരു നിരൂപകൻ എന്ന നിലയിൽ കവിതകളിലെ ഗാന്ധിയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ സജയ് മാഷ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഊന്നി പറയുക എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ സെഷനുകൾ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ, ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വിഷയം അധികരിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പിന്നീട് അതിൽ പറഞ്ഞതിനെ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞതിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമൻ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലോ അല്ലെ തനിക്ക് തന്നെ ചിലത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് അവർ വീണ്ടും സംസാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഓഡിയൻസിന് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ചില പരാമർശങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. 1.5 മണിക്കൂറാണ് ഈ സെഷൻ അനുവദിച്ച സമയം എന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സംവാദത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഡോക്ടർ ഇ വി രാമകൃഷ്ണനോട് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ദിനേഷ്. ഒരു ഓഡിയൻസാണ്. ഇതുമാതിരിയുള്ള ചിലപ്പോൾ വരണ്ട ചർച്ച എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ച കേൾക്കാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു സദസ്സ് ഇവിടെ സന്നിഹിതമാണ് എന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ വിഷയം ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സാഹിത്യത്തിലെ ഗാന്ധി എന്നതിന് പല രീതികളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പക്ഷെ ഞാനതിനെ സമീപിക്കുന്നത് ആദ്യ എഴുത്തുകാരനായ ഗാന്ധി എല്ലാ കാലത്തും നിരന്തരമായി ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ എഴുതുകയും ഗുജറാത്തിയിലേക്ക് വലിയ വലിയ കൃതികൾ ുകയും ചെയ്ത ഗാന്ധി. ഈ ഗാന്ധിയെ പറ്റി തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണകളില്ല. ഗാന്ധി വലിയ പരിഭാഷകനായിരുന്നു. അതുമാത്രം കഴിയുന്നത്ര അദ്ദേഹം ജനുവരി വെടികൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ആ ബംഗാളി പഠിക്കുന്ന സമയം അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഭാഷകൾ, ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ പഠിക്കുക. ഒരിക്കൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് കപ്പലിൽ വെച്ചിട്ട് ഉറുദു, ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള അതേ സമയത്ത് തന്നെ ബംഗാളി അക്കാലത്തും വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന തൻ്റെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ജേണൽ, അത് 4 ഭാഷകളിൽ, അതിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി, അതുപോലെ ഗുജറാത്തി, ഇംഗ്ലീഷ്, കൂടാതെ തമിഴ് പോലും, കാരണം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു വലിയ തമിഴ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ഈ ഇന്ത്യ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെപ്പറ്റി ഇത്രയും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉള്ള ഒരു ദേശീയ നേതാവിനെ വേറെ പറ്റില്ല. ഗുജറാത്ത് വിദ്യാപീഠ് എന്ന ഒരു ഇന്നതൊരു കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയാണ്. അവിടുത്തെ മാധ്യമം ഗുജറാത്തി ആയിരിക്കണം എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. അത് ഒരു പരിധി വരെ നല്ലതും ചീത്തയുമായി പിന്നീട് അവിടെയുള്ളവർക്ക് തോന്നി. ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ്, പക്ഷേ വിഷയങ്ങളൊക്കെ
ഇപ്പോഴും ഗുജറാത്തിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി വളരെ മൗലികമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുള്ള ഒരു ദേശീയ നേതാവ്, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഗുജറാത്തി എന്ന രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പരിമിതികളുണ്ട്. ഒരു കാരണം, ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ ഒരു ഗുജറാത്ത് എന്ന ഒരു ടെറിട്ടോറി അതിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അവിടെ ജീവിച്ച കാലത്തും ഞാൻ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പ്രതികരിച്ചത്, ഗാന്ധി എല്ലാവരുടേതുമാണ്, ഗാന്ധി ലോകത്തിൻ്റേതാണ്. ഗാന്ധിയെ ആർക്കും അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മെരുക്കാനോ ഒതുക്കാനോ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയില്ല. പലരും ഇന്ന് ഗാന്ധി മാത്രം അതിജീവിച്ചത്, പല തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അതിജീവിച്ചത് ഈ ഒരു കാരണം കൂടിയായിരിക്കണം. ആദ്യകാല എഴുത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകം 1903 ഈ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ മാതിരിയുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. 1909 ഹിന്ദ് സ്വരാജ് എന്ന ഈ പുസ്തകം വരുന്നത്. ഹിന്ദ് സ്വരാജ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സിവിലൈസേഷണൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അത് ഉണ്ടായി വന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുജറാത്തി വേർഷനിൽ സഭ്യത, സംസ്കാരം, സുധാരോ, ഇതൊക്കെ ഗുജറാത്തിയിലുള്ള പദങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും. സിവിലൈസേഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സുധാരോ, അത് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരത്തെ പറ്റി കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ സുധാരോ, സഭ്യത, സംസ്കാരം. പക്ഷേ സ്വരാജ് എന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് അതിൻ്റെ പല അർത്ഥങ്ങൾ ഇണക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ഒരു ദർശനം അതിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ്. അത് ഇപ്പോൾ രാജ്യ മുതലായ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനമുണ്ട്. ടെറിട്ടറി എന്ന മാനമുണ്ട്. രാജ്യ, സ്വരാജ് മുതലായ വാക്കുകൾ ഒരു സെൽഫ് റൂൾ, ഹോം റൂൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഗാന്ധി അതിനൊരു ആത്മീയ തലത്തിൽ അതിനെ അപഗ്രഥിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് അധിവേശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വയം മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സ്വയം തന്നെ നമ്മെ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മെ പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു മാധ്യമം കൂടിയാണ് ഈ സ്വരാജ്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഗാന്ധി അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഹിന്ദ് സ്വരാജ് ഒരു ഡയലോഗാണ്. അതിൽ ഒരു എഡിറ്ററുണ്ട്, ഒരു വായനക്കാരനുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വായനക്കാർ അക്കാലത്ത് ഗാന്ധി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പരിചയിച്ച ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാർ വളരെ തിടുക്കത്തിൽ ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചായാലും നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തിരിയണം എന്ന വിശ്വാസവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗാന്ധി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഹിംസ പോലും സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച തൻ്റെ സമകാലികരെ കൂടിയാണ്. പക്ഷെ അവരോട് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ദേശത്തെ അതിനെതിരെ അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അല്ല. സ്വയം വിമോചിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു സിവിലൈസേഷണൽ വാല്യൂസിൽ നമ്മൾ, അങ്ങനെയുള്ള മൂല്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിമോചനം, അത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ തരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പുതുതായി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുകയില്ല. അത് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ ഈ സാഹിത്യ
സമീപനത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നോവലിനെ പലപ്പോഴും തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ വീട് വിട്ട് ഹീരലാൽ വീട് വിട്ടു പോയപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു കമൻറ്റ്, നോവൽ വായിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക. കാരണം സരസ്വതി ചന്ദ്ര എന്നൊരു വലിയ നോവൽ, ഗോവർദ്ധൻ റാം ത്രിപാഠി, ഗുജറാത്തിയിലെ ആദ്യത്തെ വലിയ നോവലാണ്. 4 വലിയ വോളിയൂംസ്, ഓരോന്നും ഏതാണ്ട് 500-800 പേജുള്ള, അത് ഒരു വലിയ കൃതിയാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഗാന്ധി എഴുതുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധി സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി ഗുജറാത്തി സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി ധാരാളം എഴുതിയ ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഹീറോ സരസ്വതി ചന്ദ്ര വീട് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് സ്വയം കണ്ടെത്താൻ. അതുകൊണ്ടുകൂടെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് മകൻ വീട് വിട്ടു പോയത് നോവൽ വായിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ വേറൊരു പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, നോവൽസ് ഒരു പക്ഷേ ഗുജറാത്തി സാഹിത്യത്തെ തന്നെ ഒരു നാഥനില്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ വിഡോഡ് എന്നാണ്. നോവൽസ് ആ വിഡോഡ് ഗുജറാത്തി ലിറ്ററേച്ചർ. നവൽ കഥ എന്നാണ് നോവലിന് ഗുജറാത്തിയിൽ പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദ് സ്വരാജിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഗാന്ധിക്ക് കവിതയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്വയം പുനർനിർവചിക്കാനും സ്വയം കണ്ടെത്താനുമുള്ള മാധ്യമം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നോവൽ ഒരു മോഡേണിറ്റിയെ പറ്റിയാണ്, പുതിയ സിവിലൈസേഷനെ പറ്റിയാണ്. അതിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ തരം വ്യവഹാരമോ ഭാഷയോ ഈ നോവൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സമീപനം. പക്ഷെ കവിതയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗാന്ധി കവിതയെ സ്നേഹിച്ചു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പബ്ലിക്കേഷൻസിലും എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിലും കവിത ചേർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഗുജറാത്തി സെക്ഷനിൽ കൂടുതൽ കവിത ചേർക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കവിതയോടുള്ള ഈ സമീപനത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത കൂടിയുണ്ട്. 1936 ഗുജറാത്തി സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അന്ന് ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഗാന്ധി നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്നും ഒരു വലിയ ഒരു പാഠപുസ്തകം പോലെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാണ്. ഗുജറാത്തിയിലാണ്, അതിൻ്റെ പരിഭാഷ ഇപ്പോൾ കിട്ടാനുണ്ട്. അതിൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് 1919 ഗാന്ധി ഈ പദത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ ഗുജറാത്ത് സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി സെലക്ട് ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം പിൻവലിച്ചു. വേറൊരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധി സ്വയം വിഡ്രോ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്, KM മുൻഷി എന്നെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് എല്ലാം ശരിയല്ല. KM മുൻഷി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ 19 എങ്ങനെ ഇത് പദം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചോ അത്രത്തോളം ശക്തിയോടെ ഈ പദം ഇന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് KM മുൻഷി പറഞ്ഞത്. അത് ശരിയല്ല. ഈ KM മുൻഷിയുമായിട്ട് ഗാന്ധിക്കുള്ള ഒരു നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. KM മുൻഷി ജയ്സുള്ള വലിയ നോവൽസ് എഴുതിയ നോവലിസ്റ്റാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഗുജറാത്ത് സാഹിത്യ പരിഷത്തിനെ അടക്കി വാണ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് KM മുൻഷി. ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഗാന്ധി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയം, ഇതിൻ്റെ ഭരണഘടന തന്നെ KM മുൻഷി എഴുതിയത് ഒരു അക്ഷരം പോലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമഭാഷയിലാണ്. പിന്നെ ഗാന്ധി പറയുന്നു, ഞാനും നിയമം പഠിച്ച ആളാണ്, ഞാനും പല തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനകൾ എഴുതിയ ആളാണ്, ഏതും മാറ്റാൻ പറ്റും. ജനങ്ങളുടെ വിൽ ആണ്, ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനെയും മാറ്റാനാവും. പക്ഷേ ഗാന്ധി അത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. പിന്നീട് ഗാന്ധി പറയുന്നു, ഇന്ന് നാം ഇവിടെ കൂടിയതിനാണ് സാഹിത്യം എന്നാൽ. അതിനുശേഷം ഗാന്ധി പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഗുജറാത്തിലെ വലിയ വ്യാപാരികൾക്കോ ധനികർക്കോ
സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് വലിയ ലൈബ്രറികളുണ്ട്, വലിയ എഴുത്തുകാരുമായിട്ട് അവർക്ക് സമ്പർക്കമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ, അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന, അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സാഹിത്യം ഇവിടെ എഴുതപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു ചോദ്യം ഗാന്ധി വളരെ ശക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ചും കെ.എം. മുൻഷിയുടെ നോവല് ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന, ദിവസം മുഴുവൻ പണിയെടുക്കുന്ന, ഈ കന്നുകാലികൾ മേയ്ക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് മുഴുവൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പണിയെടുക്കുന്ന, അധ്വാനിക്കുന്ന അവർക്ക് അവരുടെ അധ്വാന ഭാരം കുറക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വരികൾ എഴുതി തരുമോ എന്ന് ഞാൻ പല കവികളോടും ചോദിച്ചു. ചിലർ എനിക്ക് അതിനുള്ള സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സാഹിത്യ സമീപനം ഗുജറാത്തിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മധ്യവർഗ സാഹിത്യം ഇന്നത്തെ ഗുജറാത്തി സാഹിത്യം മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെതാണ്. അത് കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുള്ളൊരു സാഹിത്യമാണ്. അത് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സാഹിത്യമല്ല. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനോ കഴിയില്ല. ഈ ഒരു ആശയം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഗാന്ധി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഹിന്ദ് സ്വരാജിൽ അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് നോക്കിയാൽ, ഗുജറാത്തിയിലുള്ള ഹിന്ദ് സ്വരാജിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോർട്ട് എന്ന വാക്ക് ഗുജറാത്തിയിലെ സാധാരണ ആൾക്കാർ കൊറാട്ടോ എന്നാണ് അതിനെ ഉച്ചരിക്കുക. ഗാന്ധിജി അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ എന്നതിനെ ഡാക്ടർ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക. ഗാന്ധി ഇത്തരം പദങ്ങളാണ് ഹിന്ദ് സ്വരാജ് ഗുജറാത്തിയിലെ ആദ്യത്തെ തൻ്റെ ഗുജറാത്തി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയത്. അതുപോലെ അദാലത്ത്, തബീബ്, ഹക്കീം, വൈദ്യ, സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഭാഷയല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഗുജറാത്തി വെർണാക്കുലർ, അത് സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു ഡയലക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പർശമുള്ള ഗുജറാത്തിയിൽ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് എഴുത്തുകാരുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, വാർധക്കടുത്ത് സൈഗാണിൽ ഞാനൊരു ആശ്രമം തുടങ്ങി. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് താമസിക്കാനാവില്ല, കാരണം അത്ര മോശമാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി. പക്ഷേ ഒരാൾക്കും അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, പുസ്തകം വായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരില്ല. അവരെന്ത് പുസ്തകം വായിക്കും? ഈ വലിയ സാഹിത്യ സഭയോട് ഗാന്ധി ചോദിക്കുകയാണ്, മുൻഷിയുടെ നോവല് അവർ വായിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഭാസനെയോ കാളിദാസനെയോ അവർ വായിക്കുമോ? അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ടുള്ള സാഹിത്യം എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഗാന്ധി ചോദിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധി ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം, ഈ അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ വായിച്ച, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരോട് എതിർപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടോ ഇംഗ്ലീഷ് ജനതയോടോ എനിക്കൊരു എതിർപ്പുമില്ല. ഞാൻ വായിച്ചൊരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഡീൻ ഫറാർ എന്ന ആൾ എഴുതിയതാണ്. ഈ ഡീൻ ഫറാർ എല്ലാ ക്രൈസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എഴുതിയത്. അതുപോലൊരു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കാനാവുമോ? അതാണ് ഗാന്ധി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, അത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കില്ല എന്ന് ഗാന്ധി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ വേറെ 1-2 കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ, ഇപ്പോൾ മൈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത്, ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എന്ന വാക്കിന് ഗുജറാത്തിയിലെ വാക്ക് പ്രയോഗോ എന്നാണ് ഗുജറാത്തിയിൽ കാണുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രയോഗോ എന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധന എന്ന് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. സാധന എന്ന വാക്കിന് ഉണ്ട് ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചില, പക്ഷേ ഗാന്ധി അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ദർ ആർ തിങ്സ് ഓൺലി
മൈസെൽഫ് ആൻഡ് മൈ ക്രിയേറ്റർ നോ. അപ്പോൾ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ അന്യോന്യം നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ്. അത് ഭാഷയിലേക്ക് പകർത്താൻ കഴിയില്ല. പ്രയോഗം അതല്ല, ഞാൻ പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ചില സംശയങ്ങളോ സന്ദേഹങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ ഞാനത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണശാലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന വസ്തുതകളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഈ കൃതിയെ 1924 27 സത്യാനോ പ്രയോഗോ. ഈ ആത്മകഥ എന്ന വാക്ക്, അതിനെപ്പറ്റിയും ഗാന്ധി എഴുതുന്നുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അല്ല ഇത് ആത്മകഥയാണ്. ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന ഒരു ഫോം തന്നെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൻ്റെ അതിലൊരു ഇൻഡിവിജ്വലുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി പ്രധാനമാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. സെൽഫ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഗാന്ധി പറയുന്നു ഇത് തന്നെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അല്ല, ആത്മകഥ. ഈ ആത്മ എന്ന വാക്കാണ് അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി. അത് ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവൻ, അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ള പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അത് ഗാന്ധിക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഗാന്ധി ആദ്യം ചെയ്തത് അത് ഗുജറാത്തിയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. സ്വയം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഇംപ്രഷൻസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഘടനയിലൂടെ അതിൻ്റെ ആശയലോകം തനിക്ക് വെളിപ്പെടുള്ളൂ എന്ന് ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. സോക്രട്ടീസിനെ പറ്റി ഗാന്ധി ആദ്യം ഗുജറാത്തിയിൽ എഴുതുന്നു. ജോൺ റസ്കിൻ്റെ അണ്ടു ദ ലാസ്റ്റ് വായിച്ച ശേഷം തന്നെ ആകെ അത് പിടിച്ചു കുലുക്കി, തന്നെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി. സർവോദയ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, അതിനെ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിയിൽ എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ പരിഭാഷ, ഗുജറാത്തിയിലൂടെയുള്ള അന്വേഷണം, ഇത് രണ്ടും ഗാന്ധിജിയെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗുജറാത്തിയുടെ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ ലോകത്തെ കാണാനും ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം തുടരുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ രാമേന്ദ്ര ഗുഹയെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കേൾക്കും. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബൈലിംഗ്വൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ ലോഹി ആയിരിക്കും അവസാനം. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ബൈലിംഗ്വൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാതായി? നമ്മൾക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ വേൾഡ് വ്യൂ അറിയാം. നെഹ്റു ഒരിക്കലും ഒരു ബൈലിംഗ്വൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും അക്കാലത്ത്, ഇപ്പം മൗലാന ആസാദ് വലിയ ബൈലിംഗ്വൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും ഓരോ ഭാഷയിലും, ഇംഗ്ലീഷിലും അതേസമയം അവരുടെ ഭാഷയിലും ഒരുപോലെ സ്വാധീനമുള്ള, ഫ്ലുവൻസി ഉള്ള, ലോകവുമായിട്ട് തൻ്റെ ഈ ഡയലോഗ് നിരന്തരം ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു വംശം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക, ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലീഗസി, ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലോകവീക്ഷണത്തെ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കവിതയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ആവശ്യത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്തി കവിതയെപ്പറ്റി. ഭക്തി കവിതയിലും ടാഗോറും മറ്റേ അദ്ദേഹം ഒരു ആന്തോളജി ഓഫ് ഭക്തി പോയംസ്, അത് മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ചെല്ലുന്ന സോങ്സാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തി കവിതയിലുള്ള ഒരു, അതിലൂടെ ലോകം കാണുന്ന ഒരു രീതി, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പോപ്പുലർ എന്ന നിലക്കല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത്. അത് ജനങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു, ഇപ്പോൾ കബീറായാലും മീറയായാലും എഴുത്തച്ഛനായാലും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിലെ ആഴ്വാർമാരായാലും ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഹൃദയത്തിനെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം എല്ലാ ഭാഷകളിലും അതുണ്ട്. അപ്പോൾ
അതിറ്റി ബോധമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെ നിരന്തരമായി ഉപയോഗിച്ച ഒരു വെറും ഗുജറാത്തി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം റസ്കിൻ, സോക്രട്ടീസിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലൊരു നോവലുണ്ട്, അത് പിന്നീട് എഴുതപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ജോൺ റസ്കിൻ, തോറോ, ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫിലോസഫേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം അറിയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഗുജറാത്തിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വാംശീകരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രെയിമായിട്ട് തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കാഴ്ചക്ക് അതൊരു ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിലെ ഗാന്ധിയെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൈമെൻഷൻ ഗുജറാത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, അതിൽ ജീവിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന, അതിൽ മാനസിക ആത്മീയ ജീവിതം ജീവിച്ച ഒരു ഗാന്ധിയെ പറ്റി ഓർക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സർ. ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃഭാഷയിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് രാമകൃഷ്ണൻ മാഷ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത്. അടുത്തതായി നമുക്ക് രവീന്ദ്രൻ സാർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയാസ്, പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ്. ഞാൻ പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ സാഹിത്യത്തിലെ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക എഴുത്തിലെ ഗാന്ധി എന്ന് പറയാനാണ്. കാരണം വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിജി ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, സൂചനയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു സാധാരണ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു സമയത്തുള്ള അഭിപ്രായം പിന്നീടുള്ള ഒരു സമയത്ത് വരുന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. അതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിൽക്കാലത്തുള്ള എൻ്റെ പൊസിഷനെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം പൊസിഷനായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം കവിതയിലൊക്കെ താല്പര്യം കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ സാധാരണ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരനായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നാം സാഹിത്യത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ആ ഒരു നിർവചനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബലത്തിൽ നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയെ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഗാന്ധി ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു നഖചിത്രമാണിപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത്. ധാരാളം ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഹിന്ദിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ 4 ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സാധാരണ അർത്ഥത്തിലുള്ള സാഹിത്യത്തിലെ ഗാന്ധി എന്നതിന് പകരം എഴുത്തിലെ ഗാന്ധി എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇന്നത്തെ പല സാഹിത്യ ചിന്തകരും പറയുന്ന എക്രിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന, റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നിർവചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള സമകാലിക ചിന്തകളൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി പലപ്പോഴും തൻ്റെ എഴുത്ത് അഡ്രസ്സിയെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന സഞ്ചയത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച്, ഓഡിയൻസിനെക്കുറിച്ച് അതും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ആശയങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നും, അല്ലാതെ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുന്ന സങ്കല്പത്തിലുള്ളതുപോലെ ലക്ഷ്യം അതുതന്നെയായ
ഒരു വ്യവഹാരത്തെക്കുറിച്ചല്ല എന്നും വളരെ വ്യക്തമായി ഗാന്ധിജിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രമേയം. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ കാണേണ്ടി വരും. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഭാഷയെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ധാരണകൾ വെച്ചു പുലർത്തി. നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ്, ഐ ഫീൽ അറ്റ് ഹോം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധിജി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല. ഗാന്ധിജിക്ക് അറിയാം താൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ ഒരു ഓഡിയൻസിനോടാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, നെഹ്റു തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ്. അദ്ദേഹം യാതൊരു കാപട്യവും ഇല്ലാതെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം, ഐ ഫീൽ ടോട്ടലി അറ്റ് ഹോം ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വൈൽ ഐ ആം ടോട്ടലി ഔട്ട് ഓഫ് ട്യൂൺ വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ സ്പീക്ക് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ്, വിത്ത് ഓഡിയൻസ് ഹൂ സ്പീക്ക് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ചില ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നാണ്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം തന്നെ ജന്മശതാബ്ദി വർഷമായി ഇരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസ് ഫാനനെ പോലുള്ള ഒരു ചിന്തകനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹിക ചിന്തകനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗാന്ധിജിയെ പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ. ഇപ്പോൾ ഫാനൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ആശയങ്ങൾ അത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാനനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ കൾച്ചറും അതിലുള്ള ഹിംസയുടെ സ്ഥാനവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഫാനൻ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ ഗാന്ധിജിയുടെ പല ലേഖനങ്ങളും പല എഴുത്തുകുത്തുകളും വരുന്നത്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും കാലവ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫാനൻ്റെ കൃതികൾ വരുന്നത് 1950-കൾക്ക് ശേഷമാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള, ഇപ്പോൾ ഫാനനെ പറ്റി നമ്മളൊരു സാഹിത്യകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ പറയാത്തതുപോലെ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ നോവലിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഗാന്ധിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമയെ എതിർക്കണം നാം എന്ന്. കാരണം ആധുനിക ജീവിതബോധവും ആധുനികമായ സംസ്കാരവും ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ തരം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് ഗാന്ധി പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യവഹാരത്തെയും സാഹിത്യ ഭാഷയെയും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്ന ഗാന്ധി, അങ്ങനെ ഉള്ള ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുക. ഇതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം പഠനങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാവുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ലോകഭാഷകളിലൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധിജി പലതരത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പലതരത്തിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗാന്ധി പലപ്പോഴും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാവുന്ന, ഇപ്പോൾ വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഗാന്ധി ചിത്രം, വള്ളത്തോളിൻ്റെ ഗാന്ധി ചിത്രം, അല്ലെങ്കിൽ NV കൃഷ്ണവാര്യർ മുമ്പ് എഴുതിയ ഗാന്ധി ചിത്രം, മുമ്പ് എഴുതിയതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന NVയുടെ പ്രശസ്തമായ മഹാത്മാഗാന്ധിയും നാഥുറാം ഗോഡ്സെയും എന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന പേരിൽ
30കളിൽ ഒരു ലേഖനം, ഒരു കവിത എഴുതിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കവിതയിലൊക്കെ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗാന്ധി ചിത്രണം, അത് ഗാന്ധിയെ ഒരു 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 വലിയ ചരിത്ര നായകനാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന, ഗാന്ധിയെ ഒരു യുഗപുരുഷനായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിതകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ രചനകളാണ്. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നാം ഗാന്ധി ചിത്രണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, പിന്നീട് വരുന്ന ഗാന്ധി ചിത്രണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, ഗാന്ധി എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ സാഹിത്യ രചനകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൗതുകത്തോടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തല്ല, സച്ചിദാനന്ദൻ ആദ്യകാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു കവിത, അതിൻ്റെ പേര് ഗാന്ധിയും കവിതയും എന്നാണ്. ഞാനീ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു സച്ചിദാനന്ദൻ കവിതയിൽ തന്നെ കാണാം. ഗാന്ധിയും കവിതയും എന്നുള്ളതിൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ഒരു കവിത വരികയാണ്, പക്ഷേ ഗാന്ധിയിൽ പ്രവേശം കിട്ടുന്നില്ല കവിതയ്ക്ക്, ഗാന്ധിയെ കാണാൻ അനുവാദം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഈ കവിത പഴയ അർത്ഥത്തിൽ, ആധുനികമായ രീതിയിൽ, പഴയ അർത്ഥത്തിലല്ല, ആധുനികമായ രീതിയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന കവിതയാണ്. ആ കവിതക്ക് ഗാന്ധി സന്നിധിയിൽ പ്രവേശം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ കവിത തിരിച്ചു പോയി അത് ഒരു വിത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. എന്നിട്ടത് ഒരു കർഷകന് പിന്നെ ഭക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും വരെ അവിടെ ഡോർമൻ്റായി നിന്നു എന്നാണ് ആ കവിതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി വാസ്തവത്തിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിനുള്ള ബലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് തോന്നില്ല അത് സച്ചിദാനന്ദൻ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്ന രീതിയിൽ ആണ് രചനകളിൽ പലപ്പോഴും ഗാന്ധി ചിത്രണങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗാന്ധി ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നിന്നും മാറി ഗാന്ധി ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാന്ധിക്ക് ചുറ്റും ഒരു മിത്തോളജിയുടെ പരിവേഷം വരുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ചിത്രണങ്ങൾ നാം പിന്നീട് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇത് കാണാം. ഇത് പിന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല, മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും. ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ശിശിർ കുമാർ ദാസ് എഴുതിയ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അക്കാലത്ത് ഗാന്ധിജി എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ചിത്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഗാന്ധിജി സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ പോലും ഗാന്ധിജി ചിത്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ഗാന്ധി ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള രചനകൾ വരുന്നു. പക്ഷേ ആ രചനകൾക്കുള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രസകരമായ ഒരു കാര്യം, ഗാന്ധി ഈ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി പിൽക്കാലത്ത് ഗാന്ധി ഒരു മിത്തോളജിയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമുക്ക് സമീപകാല മലയാള കൃതികളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാവിത്രി രാജീവൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, ഗാന്ധി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, സാവിത്രി രാജീവൻ്റെ. അല്ലെങ്കിൽ രാഘവൻ അത്തോളിയുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, ഗാന്ധി എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും പേര്. അപ്പോൾ അതിൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. രാഘവൻ അത്തോളിയുടെ കവിതയിൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഏതോ ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു വൺ ലൈൻ റെഫറൻസോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗാന്ധിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്നത്? അതിനുള്ള കാരണം ഗാന്ധി നമ്മുടെ ഒരു മിത്തോളജിയുടെ ഭാഗമായി മാറി എന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ മിത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിത്തോളജി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്, വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ്. നാം ഒരു ചരിത്ര സവിശേഷമായ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായമാകുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പുനർചിത്രണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മിത്തോളജി ഉണ്ടായി വരുന്നത്. ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ ചരിത്രത്തിന് പുറത്ത് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ ബാധകമല്ല. ഇതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രണത്തിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഗാന്ധി, അതാണ് നമുക്ക് വള്ളത്തോളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയത്. അതിൽ നിന്ന് മാറി ചരിത്രത്തിന് പുറത്ത് ഗാന്ധി നിൽക്കുമ്പോൾ അത്
വളരെ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സാമാന്യവത്കരിക്കപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്ഥാനമായി മാറുകയാണ്. ഇതാണ് അൻവർ അലി ഇവിടെ എവിടെയോ കണ്ടു ഞാൻ. അൻവർ അലി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഗാന്ധി തൊടൽ മാല അല്ലേ, ഇത് എഴുതിയതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിഥോളജി ഗാന്ധിജിക്ക് ചുറ്റും വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കവിത സാധ്യമാവുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കവിതകൾ, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇന്നത്തെ ചരിത്രസന്ധിയിൽ മാത്രം സാധ്യമാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എഴുത്തിലെ ഗാന്ധി എന്നിലേക്ക് തിരിയണം. സാഹിത്യത്തിലെ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നാം എഴുത്തിലെ ഗാന്ധി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പനത്തിലേക്ക് മാറി വരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം രവീന്ദ്രൻ സാർ ഉന്നയിച്ചത്, നേരത്തെ ശരിക്കും ഈ വിഷയം എഴുത്തിലെ ഗാന്ധി എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം, എഴുത്തിലെ ഗാന്ധി കൃത്യമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബയോഗ്രഫി ഒരുപാട് ആളുകൾ എഴുതിയതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വിശാലമായൊരു ഏരിയ. രാമേന്ദ്ര ഗുഹയെ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ആൾ നേരിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കവിതകളിലും നോവലുകളിലുമൊക്കെ ഗാന്ധി എങ്ങനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ലോകഭാഷകളിലും മലയാളത്തിലും എന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാഹിത്യം ചരിത്രവും എങ്ങനെ ചേർന്നു പോകുന്നു, ഏതിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് വന്ന ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതകാലത്ത് NVയെ-കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 1930-കളിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഗാന്ധി ജീവനോടെ ഉണ്ട്. ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ശേഷമുള്ള സാഹിത്യത്തിൽ ഗാന്ധി എങ്ങനെയാണ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിളിൽ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമായി സ്വീകരിച്ചത്. ഏതായാലും രവീന്ദ്രൻ സാർ അത് രണ്ടും യോജിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധി എന്ന എഴുത്തും ഗാന്ധിയുടെ എഴുത്തും ആ രണ്ടുമായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി സജയ് KV സാഹിത്യത്തിലെ ഗാന്ധിയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഗാന്ധി ഉത്സവത്തിലെ അല്ലേ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുക. ഗാന്ധി ഉത്സവത്തിലെ രണ്ടാമത് സാഹിത്യ സെഷനാണ് ഇത്. മറ്റു സെഷൻസ് എല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധിജിയുടെ ദർശനത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഊന്നുമ്പോൾ ഗാന്ധിയെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കുന്ന രണ്ടാമത് സെഷനാണ്. ഒന്നാമത് സെഷൻ ഇപ്പോൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അൻവർ അലിയുടെ ഗാന്ധി തൊടൽമാല തൊട്ടുള്ള കവിതകളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മലയാള കവിതയുടെ വർത്തമാനത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അൻവർ അലിയോളം ഗാന്ധി സ്പർശം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ബഷീറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ സ്പർശം, ബഷീറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വൈക്കം ബോട്ട് ചെട്ടിയിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ ആ സ്പർശം അൻവർ അലി എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ, ഏറ്റവും സമകാലികനായ കവിയെ കൂടി സ്പർശിക്കുന്നു. ഒരു സ്പർശം പലരിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൈമാറി ഒരു ഗാന്ധി തൊടലിൻ്റെ പരമ്പര നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതൊരു ഭൂതകാല ക്രിയാരൂപം ഉപയോഗിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനിയും സംഭവിക്കും എന്ന വിധം അത്രമേൽ സജീവമാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഗാന്ധി സാന്നിധ്യം. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും അതുണ്ട്. എൻ്റെ ധാരണയുടെ പരിചയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാള കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ചില തമിഴ് കവിതകൾ, കന്നഡ കവിതകളിലെ ഗാന്ധിയെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് എന്ന പേരിലൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ കവിത വായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, എൻ്റെ പരിഭാഷയും വായിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ഗാന്ധിയെ കാണാൻ പോയൊരു സംഭവത്തെപ്പറ്റി വായിക്കാനിടയായി. വളരെ ഉദ്ധതനായ, ഗാന്ധിയോട് വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതിയാർ ഗാന്ധിജിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. നാളെ ഞാൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അങ്ങേക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗാന്ധി സൗമ്യനായിട്ട് തൻ്റെ സെക്രട്ടറിയോട്, മിസ്റ്റർ ദേശായി, നാളെ എങ്ങനെയാണ് 4 മണിക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായി പറയുന്നു. മറുപടി കാത്തു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയും, നാളെ പറ്റില്ല, മറ്റന്നാൾ പറ്റും, മറ്റന്നാൾ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കവി സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി എന്ന കവി ഗാന്ധി സവിധം വിട്ടുപോയി എന്നാണ് ആ കഥ. ഇതുപോലെ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈയിടെ അറിയാനിടയായ ഒരു വാർത്ത, ഗാന്ധിയെപ്പറ്റി ഉള്ള
എഴുത്തുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരം കിട്ടിയ ഒരു വാക്യം, ഇതുപോലൊരാൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ആരും വിശ്വസിച്ചേക്കില്ല എന്ന ഐൻസ്റ്റീനിൻ്റെ വാക്യമാണല്ലോ. ഈ വാക്യം എഴുതപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധിയുടെ 75-ാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് 44-ലോ മറ്റോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഐൻസ്റ്റീൻ എഴുതി അയച്ച സന്ദേശത്തിലാണ് ഈ വാക്യം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാരണം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ കണ്ടെത്തി. അത് വാർത്തയായി തീരുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഐൻസ്റ്റീനിയൻ വാക്യം എഴുതപ്പെട്ടത് ഈ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്നും അത് 44-ലായിരുന്നുവെന്നും ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗാന്ധിയുടെ 75-ാം പിറന്നാളായിരുന്നു അതിൻ്റെ സന്ദർഭമെന്നും കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം, ഈയിടെ ടാഗോറിൻ്റെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി സത്യജിത് റോയ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചാരുലത എന്നൊരു സിനിമയുണ്ടല്ലോ. ആ സിനിമയിൽ ചാരുലതയുടെ ഭർത്താവ് ഭൂപതി ഒരു പത്രമുടമയാണ്. ആ പത്രത്തിൻ്റെ പേര് ദ സെൻറ്റിനൽ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക, ടാഗോർ ഗാന്ധിജിയെ വിളിച്ചിരുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് സെൻറ്റിനൽ എന്നായിരുന്നു എന്നുകൂടി ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രബുദ്ധനായ ഒരു ബംഗാളി നടത്തിയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൻ്റെ പേരായി നോവലിലും, ഒരുപക്ഷെ നോവലിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ടാഗോറിൻ്റെ നോവലിലും ഈ സിനിമയിലും കടന്നു വരുന്നത് ദ സെൻറ്റിനൽ എന്ന പേരാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഭാഷയെപ്പറ്റി രാമകൃഷ്ണൻ മാഷും രവീന്ദ്രൻ സാറും ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. ഗാന്ധിയുടെ ഭാഷാ സമീപനത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം 2 ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന, ഇംഗ്ലീഷിലും മാതൃഭാഷയിലും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമായി തീർന്ന ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശതാബ്ദിയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയത്, അല്ലേ? ആദ്യമായി നാരായണ ഗുരുവും ഗാന്ധിജിയും തമ്മിൽ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ വെച്ച് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് 1924 കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഗുരു ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിച്ച്, താങ്കൾക്ക് സംസ്കൃതം അറിയുമോ? അറിയില്ല. തിരിച്ച് ഗാന്ധിജിയും ചോദിക്കുന്നു, താങ്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുമോ? അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദ്വിഭാഷിയുടെ, എൻ കുമാരൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്, അത് കുമാരനാശാനല്ല, അപ്പോഴേക്ക് ആശാൻ മരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എൻ കുമാരൻ എന്ന ഒരു ദ്വിഭാഷിയുടെ സഹായത്താലാണ് പിന്നീട് ജാതിയെപ്പറ്റിയും മതത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള വളരെ ഉന്നതമായ ആശയ സംവാദം നടക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിക്കും നാരായണ ഗുരുവിനും ഇടയിൽ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സാഹിത്യത്തിലെ ഗാന്ധിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നേ ദിവസം ഒരുപക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ യാദൃച്ഛികതകളുടെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. ആ യാദൃച്ഛികതകളിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈയിടെ ഗാന്ധിജി അന്തരിച്ചപ്പോൾ പേളസ്ബക്ക് എഴുതിയ ഷുഡ് ദ അസാസിൻ ഓഫ് ഗാന്ധി ബി കിൽഡ് എന്ന ഒരു ലേഖനം, കൊല്ലണോ ഗാന്ധിയുടെ ഘാതകനെ എന്ന പേരിൽ ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം വളരെ യാദൃച്ഛികമായി ഇന്ന് രാവിലെ കാരൂരിൻ്റെ എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കണം എന്നൊരു കഥ വായിക്കാനിടയായി. ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ 1948 തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഗാന്ധി സ്മൃതികളുടെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു, പൊലിഞ്ഞുപോയ ദീപം എന്ന പേരിൽ. അതിലെ അവസാനത്തെ ലേഖനം പേളസ്ബക്കിൻ്റെ ഈ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെട്ട ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയായിരുന്നു. ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രം. എന്നിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ ചികിത്സയുടെ ഇടവേളയിലൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി പല രോഗികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അസാധാരണനായ, വളരെ അസ്വസ്ഥനായ ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നു. സ്വപ്നത്തിലാണ്. ഇയാളുടെ ആവശ്യം ഇതാണ്, എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കണം, എന്നെ സുബോധത്തോടു കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് പരലോകത്തും എനിക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാളുടെ ഒരേ ഒരു ആവശ്യം എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കണം എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ സംസാരത്തിനൊടുവിൽ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു, ഇയാളാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഘാതകനായിരുന്ന അയാൾ. അങ്ങനെ ഈ ഡോക്ടറുടെ അരികിലും തെരുവിലേക്ക് അശാന്തനായി, അസ്വസ്ഥനായി, ഉന്മാദിയായി ഇയാൾ ഇറങ്ങി ഓടുന്നിടത്ത് സ്വപ്നം അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത രോഗി, ഒരു വൃദ്ധ, വന്നിട്ട് എന്താ ഡോക്ടർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു, ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള സങ്കോചത്തോടു കൂടി ഡോക്ടർ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നിടത്താണ് എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കണമെന്ന കാരൂർ കഥ അവസാനിക്കുക. അപ്പോൾ പേളസ്ബക്ക് 1948 തന്നെ മലയാളത്തിലെത്തിയിരുന്നു. അത് കാരൂരിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാരൂരിൻ്റെ ഒരു ഗാന്ധിയൻ കഥ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നിനത് പ്രചോദനമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇത് മാത്രമല്ല, ഗാന്ധി നേരിട്ട് കടന്നു വരാത്തപ്പോഴും ഗാന്ധി ഒരു പരോക്ഷ പ്രചോദനമായി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എമ്പാടുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഗാന്ധിയെ
തൊട്ട നിമിഷത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയ ബഷീർ ഗാന്ധിയെപ്പറ്റി എഴുതാത്തപ്പോഴും പലപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഗാന്ധിയെ പറ്റിയാണ്. പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലെ ബഷീറിന് ഗാന്ധിയുടെ നല്ല ഛായ ഉണ്ടെന്ന് കാരശ്ശേരി മാഷിനറിയാം. മാഷ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മാഷ് ഗാന്ധിയെപ്പറ്റി ബഷീറിനെ മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ അലങ്കോലങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ശാന്തനായി സൗമ്യനായി പൂർണ്ണ അഹിംസാവാദിയായി വർത്തിക്കുന്ന ആ ബഷീറിൽ ഒരു ഗാന്ധിയൻ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായ ഗാന്ധിയുടെ ഛായയുണ്ട്. അതുപോലെ കാരൂരിൻ്റെ തന്നെ ഉതുപ്പാൻ്റെ കിണറിൽ ഉതുപ്പാൻ ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധി തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കിണർ കുഴിക്കുകയും ആ കിണറിൽ ചാടി ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്ത ഉതുപ്പാൻ ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തു സദൃശൻ എന്നതുപോലെ ഗാന്ധി സദൃശനുമാകുന്നു. മലയാള കവിതയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഗാന്ധി കീർത്തനത്തെ ഇവിടെ മാഷ് പരാമർശിച്ചു, രവീന്ദ്രൻ സാറ് പരാമർശിച്ചു. ആ കവിതയുടെ ഒരു സവിശേഷതയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി പലരിൽ നിന്നായി എടുത്ത എല്ലാ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളെയും ചേർത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഗാന്ധിയെ നിർമ്മിക്കാം, ഒരു ഗാന്ധിയുടെ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഗാന്ധി എന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ, ബുദ്ധൻ്റെ, രന്തിദേവൻ്റെ, പ്രവാചകൻ്റെ, ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും വ്യക്തിത്വ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളിൽ ചിലതെടുത്ത് അവയുടെ എല്ലാം സമഗ്ര രൂപമായി സാകല്യമായി എങ്ങനെ ഒരു ഗാന്ധിയെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന തരത്തിലാണ് ആ കവിത എഴുതപ്പെടുക. അതിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വരികൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കും: താരകാ മണിമാല ചാർത്തിയാൽ അതും കൊള്ളാം, കാറണി ചെളി നീള പുരണ്ടാൽ അതും കൊള്ളാം, ഇല്ലിഹ സംഘം ലേപം എന്നിവ സമസ്വച്ഛമല്ലയോ വിഹായസ് ഔവണ്ണമൻ ഗുരുനാഥൻ എന്നതായിരിക്കും. അതിലാണ് കവിതയുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഈ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നും എടുത്ത ഗുണസഞ്ചയം കൊണ്ട് ഗാന്ധി ചിത്രം മുഴുവിക്കാനുള്ള ഗാന്ധി ഭക്തനായ കവിയുടെ ശ്രമമാണ്. ഈ ഒരു കവിതയിൽ മാത്രമല്ല, ഒടുവിൽ വരെ സാഹിത്യമഞ്ജരിയുടെ അവസാന ഭാഗം വരെ ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് വള്ളത്തോൾ. അതിൽ ഒരു ഓണക്കവിതയുണ്ട്, അത് വളരെ രസകരമാണ്. തുമ്പകളിങ്ങനെ, തുമ്പപ്പൂക്കൾ ചർക്കയിൽ പരുത്തി നൂൽക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട്. അക്കാലത്ത് തുമ്പപ്പൂവിന് കാൽപ്പനിക സൗന്ദര്യമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ചർക്കയിൽ നൂൽക്കപ്പെടുന്ന പരുത്തിനൂലിൻ്റെ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു. സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പരമാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ചർക്കയിൽ നൂൽക്കപ്പെടുന്ന പരുത്തിയുടെ സൗന്ദര്യമായിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൻ്റെ കവിയായിരുന്നു വള്ളത്തോൾ. എങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയെപ്പറ്റി ഒരു വരി പോലും എഴുതാതെ നിഷ്ക്രമിച്ച ഒരു കവിയും നമുക്കുണ്ട്. കാരണം ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് 9-ാം വർഷം മരണമടഞ്ഞ ആശാനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ കാലത്തൊന്നും കവിതയിൽ ഒരക്ഷരം പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല ഗാന്ധിയെ പറ്റി ആശാൻ. ചില ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വിവേകോദയത്തിൽ പത്രാധിപ കുറിപ്പുകളായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഗാന്ധി എന്നല്ല ആശാൻ എഴുതുക, ഗാന്ധി എന്നാണ്. കാന്തി എന്ന പോലെ ഗാന്ധി എന്നാണ് ആശാൻ എഴുതുക. മിസ്റ്റർ ഗാന്ധിയുടെ ആശ്രമത്തെ പറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ ചിലതിൻ്റെ തലക്കെട്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കവി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചങ്ങമ്പുഴ. വള്ളത്തോൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എഴുതിയതിനോടൊപ്പം ചങ്ങമ്പുഴ ഒരു കവിത എഴുതി, അതേ പേരിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ. അത് പക്ഷെ ഒരു കർഷകനെ പറ്റിയായിരുന്നു, ഒരു ഗ്രാമീണ കർഷകനെ പറ്റിയായിരുന്നു. അതിൽ വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ഒരു യോജിപ്പോ ഉള്ള
than going on a hunger strike. Because how do you deal with a woman who has refused to eat? How do you, make her believe that no, you misunderstood me or whatever else? So he transformed that idea at a much bigger level, at the level of the nation. And instead of countering the brutal physical force of the British, who were much more powerful than the Indian resistance in terms of having guns and capability for a physical assault, he came up with this idea of non-violence and non-violence through satyagraha. And I think by inverting the whole paradigm, in the sense of that from a violence and struggle, you come to a kind of struggle which is very peaceful, which is very non-violent. He opened up the doors for women. The women who were sitting inside, who couldn't have probably come out with lathis and guns in their hands to counter the British army, they found a way of responding to Gandhi's calls. And in the non-cooperation movement, it was women's participation almost as much as the rest of the society. Women started coming and contributing their jewelry to Gandhi's campaign. And not one or two. In large numbers, women came and gave their jewelry to Gandhi to take on the struggle against the British. So the fixed assets or the dead assets which were lying inside the homes were converted into political weapons and political peaceful weapons against the British. And I think that was a master stroke by Gandhi. It was a master stroke by Gandhi to get women outside their homes and participate in the struggle against the British, against colonialism and for the freedom of this country. At the time of the salt satyagraha, again we see a large participation of women. And this time not only women from the working classes who were coming and donating to Gandhi's struggle, but we see educated middle-class women joining the campaign across India. And it was a very small, tiny idea that Gandhi was taking a Dandi march to pick up a pinch of salt and challenge the British imperialism with that pinch of salt. But that idea spread like wildfire, and women started producing salt across India. And I think it was this process of participation in the freedom struggle that women started understanding their own agency. We can keep on giving any amount of lectures to women, how it is important for them to study, to come out of their walls, to come out of their homes, to do this, to do that. But once a woman is part of a movement, it gives her strength, it gives her the courage to take on, if taking on the might of the British imperialism, then all others were very minor questions. It became to tackle. Gandhi's idea, a lot of other streams, philosophies who were part of the large freedom struggle in the country, they were very clear on the fact that they were on one hand fighting British imperialism, they were fighting the forces of colonialism, but at the same time they were also fighting the ills which existed within the society. They did not dream of an India which would not be equal. They did not dream of an India which would subjugate women. They did not dream of an India which would subjugate the lower caste, the Dalits. They did not
dream of an India where there would be Ambani and Adani having over 50-60% of the assets and rest of the people living in poverty. They did not dream of this India. Gandhi, as well as all other major leaders, whether it was Bhagat Singh, Nehru, Maulana Azad, and there were very strong left leaders and left movement which was part of that. And in that idea of India, women had an equal place, an equal space. And I think through these movements and through the participation of Gandhi ended up mobilizing a large number of women in the freedom struggle across India, where they came out of their homes. They came out to reject everything British, to burn the British clothes, to start weaving their own khadi, which also made them economically independent to some extent. The charkhas, the khadi across India, women got involved in that. And once a woman becomes economically independent, even if it's a tiny amount of money, it changes her perspective. It changes her position within the highly patriarchal and feudal. So through everything that Gandhi did, women got empowered either economically or morally or politically, and they were in a much better situation to fight their battles. But it is not to say that everything that Gandhi did for women was progressive. While Gandhi did talk of slavery of women inside the house, and very strongly he propagated that men must take part in the household chores. They must clean, they must cook, they must wash. It is not only women's work to do that at home. Gandhi openly propagated that. And that also gave strength to women who were so far dealing with all the household work all alone. But at the same time, Gandhi looked at women as the main nurturers, as having the responsibility to reproduce, having the responsibility to run families. Gandhi told women not to take public offices, which a lot of us do not agree with. But as I said in the very beginning, that we cannot assess what Gandhi was doing in the 21st century. We have to look at what he was doing when he was doing. There would be things which were very progressive. There would be many things which were not progressive. His personal experiments into celibacy, there are very strong difference of opinions, because from the power he had within the party, the power he had as a major leader, from that power, it's not a consensual experiment. So there are, of course, many issues within. I mean, Gandhi is a personality which can be looked at from different perspectives. But there are no two opinions about the fact that he is successful in creatively engaging with women, taking them out from their homes and making them a part of the freedom movement, which was very crucial at that time. I would like to say that whatever Gandhi was fighting for, in terms of the social ills, unfortunately, I mean, till my generation, till we were young in college, our generation was taking very strong stands which our freedom movement took, stand against discrimination against women, stands against dowry, stand against extravagant marriages, stand against so many things which were against women. But unfortunately, the forces who believe in the equality of women, beginning from, not only from Gandhi, there have been many social transformers before him. I spoke of Savitribai Phule, and so
when we look at all those people, what they were fighting for, and when we look at the present India right now, one feels that, where do we find a new Gandhi now? Because India right now desperately requires a Gandhi to change what is happening in the country. I'm coming from Bihar today, early morning I came from Bihar. And in the last 20 days, I have traveled to 18 districts and met hundreds of women. While on the television and in the media, we hear that Nitish Babu has done everything for women possible, the conditions in Bihar are pathetic. It is actually unimaginable what's happening to women, especially rural women in Bihar. So if we look at what Gandhi fought, what were the conditions of women at that time, which Gandhi was confronting, I think we have gone back. Today the conditions look much worse than what they were when Gandhi was fighting, at least in parts of India, in parts of rural India especially. In every single village, I have heard stories of microfinance companies which are fleecing women. Initially, they are after them to take loans, and poverty is so much that they are unable to return. And then the hoodlums come, and there are people who have committed suicide. There are families after families which have committed suicide because of the kind of harassment which the people who come to recover the loans are doing. There are families who have migrated from rural Bihar because of the intimidation which they are facing at the hands. I think that when we were fighting against the British, and when Gandhi was waging or leading the country, many of us who are sitting here, our earlier generations were part of that struggle. My own father was a part of that struggle. He spent 4 years in British jail fighting them. He was a student leader in Delhi. But I feel that the whole society was much more simpler. The struggle was much more simpler. Although British colonialism was a very big challenge, but still, when I look back and when I look at the conditions today or what is happening in the country, they look much simpler to confront. Now we are faced with a situation where the right wing has invaded every single space, and there is an all-round attack on the rights of women. And I think there is a need to remember Gandhi, but at the same time there is a need to engage with the ways that Gandhi worked. Because I engage with all political parties. Being an activist, you end up in meeting a lot of leaders, interacting with them because you are fighting for the rights of women or different communities, and you have to engage with them. The kind of creativity and the creative ideas that Gandhi generated in those times, I don't see them. And I think unless we can catch the imagination of the people, it is very difficult to overcome this, the present crisis that we are facing in the country, where fascist forces are, or the authoritarian forces are just about to take over every single little space that's left. So remembering Gandhi is very important, but learning from Gandhi of how to catch the imagination of the people is very important. Because we cannot fight this battle, or we cannot overcome the challenge before us by using mundane ideas which different political parties or different social activists
generated maybe 10, 15 years ago. We have to think of newer ways to confront. I will end here, but in the end, I want to tell you a story about Gandhi, which I can tell you, I can assure you 100% that none of you has ever heard this story, because this is a personal story of my family. When partition happened, my family, my mother's family, was attacked in Delhi, and they had to shift out of their homes and go to a relief camp. And from that relief camp, the family decided that they would board a train to Lahore. All of them were going to Lahore. My mother's elder brother had already gone to Lahore. When this train on which they were supposed to reach Lahore, when that train reached Lahore, my uncle went to the station and nobody was alive in that train. Every single person was dead. They were just cut, their bodies were cut and they were killed in whichever way. My uncle ended up seeing every single dead body to find his brothers, his sisters, his mother, his father, and he couldn't find anybody, even in the dead. So he just sent a postcard addressed to Mahatma Gandhi, and it just said Mahatma Gandhi, India. He waited for some time. I don't remember the exact time, but he received a reply from Mahatma Gandhi. In that craziness of partition, of millions of people dying across both countries, Gandhi found out that the family missed the train and they shifted to the old fort relief camp. And then they were planning to leave after 2 days on this train, and they would reach Lahore on such and such date. So this was Gandhi. This was Gandhi. He didn't know who was writing to him. But he located, in lakhs of people, he located a family, he located what happened to him. And I think there is a need for our political leaders to learn from Gandhi, because they sit in their own silos and they refuse to meet even their own cadres. The challenge before the country is huge. I hope that those who worry about safeguarding the constitution and democracy in this country would learn something from Gandhi and start at least opening up. Thank you very much. Today, we are blessed with the apt person to deliver the speech on the topic Gandhi and women empowerment, who shared us her views on the key aspects of women's empowerment, how empowering women unlocks their full potential, etc. Thank you, ma'am. ബഹുമാന്യായ ഷബ്നം ഹാസ്മിയുടെ ശക്തമായ വാക്കുകളുടെ മൊഴിമാറ്റം ചുരുക്കരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് പയ്യടിയെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വളരെ ഹ്രസ്വമായ സംഗ്രഹം മാത്രമാണ് പറയാൻ കഴിയുക. ഞാൻ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഏറെ പറയാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം എന്നേക്കാൾ ഗാന്ധിയെ അറിയുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും സമത്വത്തെക്കുറിച്ച്, സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഗാന്ധി അതേപോലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും അതിനുള്ള പരിഷ്കൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രമുഖരാണ് ഗാന്ധിയും ഫൂലെയും, സാവിത്രിബായി ഫൂലെയും, ഫാത്തിമ ഷെയ്ഖ് പോലെയുള്ള പരിഷ്കർത്താക്കൾ. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്കാലത്തെ വെല്ലുവിളികളെ അവർ നേരിട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ചിന്താവിഷയമായിട്ട് വരേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ എത്രമാത്രം
ഐതിഹാസികമായിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആധുനികപരമായ യാതൊരു സൗകര്യവുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രമാത്രം ജനങ്ങളെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയുടെ സ്ത്രീത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗാന്ധി ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി. അത്രമാത്രം ഒരു സൃഷ്ടിപരത, ഗാന്ധിയിലുള്ള അത്രയും ഒരു സൃഷ്ടിപരത നിർഭാഗ്യവശാൽ ഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ നേരിടുന്നതിന് സ്ത്രീകളുടെ ശക്തിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് സൃഷ്ടിപരമായി ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഗാന്ധി. അദ്ദേഹം ഉപവാസ സമരത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ആളുകളുടെ ഉപവാസ പ്രതിഷേധപരമായിട്ടും മറ്റെല്ലാത്തിനും പ്രതികരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപവാസത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നിർഭയത്വത്തെ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ സമരായുധം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രാനുസൃത പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് ചലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. ഉപ്പ് അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ, ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഗാന്ധിയുടെ സമരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. സത്യാഗ്രഹവും അത്തരമൊരു ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ഗാന്ധി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, രോഗങ്ങൾക്കെതിരായ സമയം ഗാന്ധി സമരം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഗാന്ധി അതേപോലെ പാർശ്വവൽക്കൃതമായ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ അനീതിക്കെതിരായിട്ട് ഉള്ള സമരം കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഭാവന ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകൾ ഗാർഹികമായ വേലകളിൽ ഒതുക്കി നിർത്തപ്പെടുന്ന കാലത്ത് അവരെ എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ സമകാലീനമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള ആലോചന മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഗാന്ധി. അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകൾക്കെതിരായിട്ടും ഒരേ സമയത്ത് അദ്ദേഹം സമരം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഗാന്ധിയെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാവനയെ ഗാന്ധി സമർത്ഥമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഭാവനകളെ ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിയിൽ നമുക്ക് ഏറെ പഠിക്കുവാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അത്രമാത്രം സൃഷ്ടിപരത സമരങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഗാന്ധിയെ നമുക്ക് ഗാന്ധിയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യ ശരിക്കും ഗാന്ധിയെ തേടേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. വിഭജന കാലത്തെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ദുരന്തം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനും ഗാന്ധിയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധി അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്, അല്ലെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തേജനം നൽകിയത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ലാഹോറിലേക്കുള്ള തീവണ്ടിയിൽ അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അമ്മാവൻ ലാഹോറിലെത്തുമ്പോൾ അമ്മാവൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളും കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു ദുരന്തത്തെ അവർ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം ഗാന്ധിയുടെ അക്കാലത്തെ വിഭജന കാലത്തെ ഇടപെടലിനെ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ശബനം ആശ്മി മാഡം നല്ലൊരു പ്രഭാഷണമാണ് നടത്തിയത്. ഗാന്ധി ആൻഡ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ഈ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീമതി വീണ കളത്തിലിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ഗാന്ധിയെ കൂടുതൽ അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും വേണ്ടി ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് സംഘാടകർ ഇവിടെ പല സെക്ഷനുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 5ാമത്തെ സെക്ഷനായ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഗാന്ധിജി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു അഹിംസയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സത്യത്തെക്കുറിച്ചും. ഗാന്ധിജി ഭാരതത്തോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ദളിതരും സ്ത്രീകളും ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ എപ്പോഴെത്തുന്നുവോ
അന്നേരമാണ് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധി പഠിപ്പിച്ച വേറൊരു വിഷയം, ഗാന്ധിജി സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും ദളിതരെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും മനോഹരമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട ഒരു മഹത് വ്യക്തി ആണ്. ആ ഗാന്ധിയെയാണ് നാം ഇന്ന് തിരസ്കരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിയെ പഠിക്കുവാനതിന് വേണ്ടി നാം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് സബ്നം ആസ്മിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഈ ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റിൽ പല സെക്ഷനുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സെക്ഷനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സ്ത്രീകളുടെ ഗാന്ധിജി എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിജിയെ സമരമുഖത്തേക്ക് അടുക്കളയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ത്രീകളെ സമരമുഖത്തും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കുവാനും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മുന്നോട്ട് വന്നതും ഇവിടുത്തെ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗാന്ധിജി സരോജിനി നായിഡുടെ AICCന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്, ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ്. ഇന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നാം എത്ര വളർന്നിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഇന്നും പുറകോട്ട് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃതജ്ഞത എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡോക്ടർ ടി അപർണയ്ക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പ്രശാന്തി പറമ്പത്തിനും ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഈ നമ്മൾ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശബ്നം ആസ്മിക്കും കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി മാഡം. ബഹുമാന്യനായ ശബ്നം ആസ്മിയെ ആദരിക്കാൻ ശ്രീ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ മാഷെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി വേദിയിൽ 6 പുസ്തക പ്രകാശനം ചരിത്ര വ്യക്തി 4 സംഭാഷണ ഗുഹ S ബാലകൃഷ്ണൻ, രാമചന്ദ്ര ഗുഹ S ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, പ്രകാശനം ശബ്നം ഹാസ്മി, ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് EV ജേഷ്. അഭിമുഖം രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ആൻഡ് S ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. സ്വാഗതം PK ചന്ദ്രൻ. കൃതജ്ഞത വിജേഷ് നാഗപ്പള്ളി. ഗാനാഞ്ജലി VT മുരളി, ചെങ്ങന്നൂർ ശ്രീകുമാർ, അതിര കൃഷ്ണൻ. ഭാഷണം തയ്യുള്ളത്തിൽ രാജൻ. അല്ല, ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. അതെ, സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന 100%. വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ. ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി. മാതൃഭൂമിയുടെ പത്രപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ നൌഷാദിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. We invite Shabnam Hasmi to release the book by Ramachandra Guha and S. Radhakrishnan. ചരിത്ര വ്യക്തി 4 സംഭാഷണങ്ങൾ. पतित पावन सीताराम।
ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് EV ലിജീഷ്. നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ അഭിമുഖം. ഈ വേദിയിൽ അഭിമുഖം ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു. ശ്രീ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയും S ഗോപാലകൃഷ്ണനും. ഈ വേദിയിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നത് P.K. രാമചന്ദ്രൻ. സ്വാഗത ഭാഷണത്തിനായി P.K. രാമചന്ദ്രനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ഡയസിലും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹാത്മാഗാന്ധി സന്ദർശനം കൊണ്ട് വടകരയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റിലൂടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആനയിക്കുകയാണ്. ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു സെഷനാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സെഷനിൽ ലോകം ആദരിക്കുന്ന, ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ ഗുഹയുടെ ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കം തന്നെയാണ്. സ്വാഗത ഭാഷണം കടമയിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. Distinguished guests, delegates, and my dear friends, it is my proud privilege to all to this epoch in that being
held in Vadagra, a land marked in the national movement of India is to be born in it. This is Mahatma Gandhi referred to as the land to be of the young Kaumudi who ornament to the Harijan Welfare Fund. This is the land of great poet and writer of your and we have in the midst of us Ramachandra Guha, historian, known the various books on God. This is the first time that our land is with his presence. Sir, we warmly welcome you to this land endowed with the visit of Mahatma Gandhi. I also our hearty and warm welcome. Next, Gopalakrishnan. He has written several articles in Malayalam as well as in English. He is the visiting fellow in Gandhian studies at Bharat. This function grand success. Thank you. Ramachandra Guha is not only a historian, but also one of the best conversationists I have ever met. It is not easy to talk to a writer who thinks carefully but with an amazing speed. This is my fifth open conversation with Ramachandra. The previous conversation has now been published in a book form which was released now. But till now, there has never been a conversation solely about Mahatma. That is what I thank all of the Gandhi opportunity for that conversation. The first 45 minutes are designed for a conversation between us, and the rest of around 20 minutes for questions from the audience, Ramachandra Guha's responses. I am playing a 4-minute piece of music as an introduction before we get into this conversation. Allow me to begin the conversation with a tarana in Dhvani sung by Ustan as he who transformed his life into truthful enquiries did it all like dance of joy. Tarana is for dance of joy.
Welcome, Ramachandra Guha, for this conversation. Thank you, and that was a perfect piece of music, singing technically a musician. Here we are celebrating someone technically a Hindu. Of course, there is boundaries, and of course, Taran Rag originally from Hindustani music. A perfect metaphor for the plural always cherished. Hamsatini is basically Ragas to music, and then Amir Khan's the Raga. Who heard South India through 2020. This year has been in socio-political history, especially for the modern India. 2025 is the centenary of Sarojini Naidu becoming the first Indian woman president of the International Congress. Forget the fact that only in 98 women got the right to vote. You have written Gandhi, who took the initiative to make Sarojini the president. What were the factors that enabled Gandhi to take the lead in bringing women into the social arena in a country like India in the early decades of the 20th century? That's a very important question. But to understand why Gandhi, was instrumental in having a female president of a political party at a time when no major Western democracy, so neither England nor France nor Germany nor the United States, had women even as the president of a district council or as a MLA. Understand that we have to go back to Gandhi's years in South Africa and
how that shaped him. Gandhi grew up as a typical Indian patriarch, which meant he expected his wife to serve him. Of course, he loved his mother. But apart from patriarchal man is to woman, Gandhi also, because he was born, knew a woman was house. So the only women he knew were his mother, his sister, his wife, maybe a cousin. It was in the India that Gandhi grew up in, for men and women to be friends, not romantic friends or romantic partners, but just friends. And in South Africa, Gandhi met two remarkable Western women. So, first was a lady called Millie Pollack, whose husband, Henry Pollack, was Gandhi's closest friend. Henry was a Jew merchant, and the marriage is a witness. And they shared a home in Johannesburg. A white couple shared a home with an Indian couple, Johannesburg, which was racist country in 1905. And Millie saw that Gandhi would go to the law chambers, come back, and Kasturba would not eat till the husband came. That's still common, regrettably, in some Hindu households, maybe not in Kerala, but in other parts of India. And she said, what is this? Why should the woman serve the husband? And then she got into a debate with Gandhi, which she recollects in her book, and slowly Gandhi started saying that this kind of unconscious superiority that the Hindu man had, and of course in India also the Muslim man, the Sikh man, and in Kerala surely the Syrian Christian man as well, had over his wife, was wrong. And he's but slowly. Then in his office, he had a woman secretary, a Jewish secretary called Sonia Schlesinger, who was an incredibly independent-minded person. Gandhi was her boss, but she would argue with Gandhi. So slowly he was shedding his patriarchal prejudices. As time moved on, Gandhi's eyes were opened further by women taking part in the Satyagraha. So in Gandhi's first Satyagraha in South Africa, 1906, 1907, it was only men who went to jail. But in 1913, when the struggle became more intense and volunteers were needed, an extraordinary Tamil family of Ammi Naidu and his wife, and the daughters went to jail. And then Kasturba also to jail. So he could see women have political and social agency. So when he comes back and he says, women are half our population. Why should they be excluded from public? It may be difficult. It's a conservative society. In many homes, women are not educated. They're certainly not doing dharna on the streets. And so, the greatness of Gandhi Gopal, and now this and I are agreed, is that he was always evolving, always learning, always broadening his philosophical view. If you look at his actually misread that he supports Chaturvarna, that is not true, because he changed his mind. He was always, with regard to his attitude to Dalits, as I describe in my biography, it was the followers of Sri Narayana Guru, beginning with the journalist T.K. Madhavan, and then the Guru himself, who radicalized Gandhi, and then Dr. Ambedkar radicalized Gandhi further. He was always growing. So, it's very easy to criticize Gandhi if you pick one quote from somewhere and don't look at what happened 5, 10, 20 years later. Similarly with women. So, Sarojini Naidu Congress. But before that, 5 years after that, the Satyagraha takes place. He says, no, only men will. So when his ashram in Ahmedabad, the course in Nairobi, he 38 marchers, different parts of India, different castes, different men. Because the conservative side, people agree, upset, resent. And he tells the women, your job is promoting khadi. And so I'm not doing too much liquor, which they maybe they say in Kerala.
But he said women will not go to Salt March. Kamala Devi Chattopadhyay, who say is originally from my home state of Karnataka, went with a Parsi lady called Perin Captain, who was a granddaughter of the great Dadabhai Nauroji. They caught up with Gandhiji on his march and said, we will also participate, and we will also join the Satyagraha, and we will also go to jail. So, and then of course, women took part in the Salt March and even more in the Quit India movement, where many quite remarkable women, Aruna Asaf Ali, Kamala Devi, and Usha Mehta, who started an underground radio in Mumbai. So, this is all part of a process of Gandhi recognizing that the excluded, disadvantaged, oppressed groups have to find their place in public life. And all this is, you could say, the long prehistory of how, when the constitution was written, women, Dalits, Adivasis all had equal rights. Thank you. So you have to go into the past, and particularly what happened in South Africa and how his South African experience changed him. You realized during your readings to understand Gandhi, it is not to just read what Gandhi wrote and spoke. That is what probably forced you to go beyond the 99-volume anthology of Gandhi. How did you come across the letters that Gandhi received from all over? The reports about Gandhi combines the secret police from around the world in the report in various newspapers. Please say about the Gandhi archives. Gandhi was, wrote in 3 languages, Gujarati and English, in the end of his life, and the 97 service, letters, speeches, in all these 3 volumes. 7 volumes, many people, they write books on Gandhi, but there's so much else, as Gopal says, the letters written to him, the letters about him, the intelligence report, newspaper reports. And while the 97 volumes of Gandhi's collected works are online, and the Sabarmati Ashram has a very good website, where Gandhi Heritage Portal, where you can get them. All these other materials, you have to go to Delhi, to Ahmedabad, London, to South Africa, to South Africa. I even found a rich collection of Gandhi material in Israel, because Gandhi had a very close Jewish friend called, not to talk, Gandhi had a very close Jewish friend called Herman Kallenbach, whose descendants settled in South Africa. So it had years and years of trawling through different archives, state archives. For example, I'll give you one example. I could give many examples. For example, Gandhi was imprisoned 3 times in India. He was imprisoned. In India, he was in jail after the Liberation Movement, 1924. Then after Salt March from 31, basically 30 to 34, he was in and out of jail. And during Quit India, 42 to 44. His jail terms were in Pune. Pune was Bombay Presidency. And the archive of the Bombay Presidency is in Bombay, in Elphinstone College. And no biographer had studied the jail records. What is there in the jail records while he's in jail? Because that is not in the collected works, it's not right. The jail records are incredibly rich. People writing to Gandhi, wanting to see Gandhi, what the British think of Gandhi. Then with regard to his last term in Aga Palace, that's when his closest associate Mahadev Kasturba Gandhi both died. The 2 people who are closest to him. Now, Kasturba people know, but Mahadev Desai is a largely forgotten man today. But Mahadev Desai was Gandhi's right-hand man. Mahadev Desai was more important to Gandhi than Nehru, Raja combined. Without Nehru and Patel, there would have been a Gandhi. Without Mahadev Desai, there would have been no Gandhi. And there should be a statue to him in every in India. After Gandhi, he was the greatest Indian patriot. He died in that jail, and he was much younger than Gandhi. He was 23 younger than Gandhi. And Gandhi was bereft.
And so the reports of Mahadev's death, Kasturba's death, and illness are all there. So, I would go to, of course, I would go, and when you go to an archive, Gopal, you don't know what you will find. So I go to the state archives. It is in Princeton College, Ghoda, quite close to India and all. And you have records and for those of you who have it is very exciting what you'll find. So there will be there'll be a home department index for 94. Gandhi's arrest, that's all. That you file number 306 by 2 by C by D. Out of that file, one piece of paper might come. Gandhi was arrested on this day. Or 400 pages may come. Correspondence, all the letters, what the British were thinking. So that's the journey, and it's a very tiring, exhausting journey, but thrilling. Even these smaller religious groups in the US and all, where he had interaction. Yeah, of course. All kinds of letters are all there in the paper, in motive, all kinds of things to him. And so for example, I talked about Mahadev and Kasturba. So there was a large collection of Gandhi papers that were, say, sort of illegally in the possession of one family. I won't say the name, but Gandhi's own private papers of 30s and 40s were not allowed public access. And I may say there is opened by 3 people. I took the lead. Then Dr. N. Balakrishnan, the director of Nehru Memorial Museum and Library, supported me. But the final person who supported me was a person from Kerala, so let me mention him. K. Jayakumar of the IAS, who I think his father is a well-known. Is that right? What is the father's name? Krishna Nair. Okay. So then we made a petition to open these papers, to get them open, reclassified as Gandhi papers. And there are some 800 now in the Memorial Museum and Library, now renamed Prime Minister's Library. And on that, and no one had seen these till we got them open. Now everyone can see them. So again, since I mentioned Kasturba and Mahadev, in those papers, Gandhi was in jail. And from all over India, people were, first his closest associate Mahadev died, then his wife died. All over India, people were sending him telegrams, condolence letters. But Gandhi was ill, he could not see them. In this archive, they are there. 500 letters and telegrams about Mahadev Desai and what he meant to Gandhi. And so I think this is the richness of the material on Gandhi outside the collected works, is what I try to tap. When you teach at an American university, you were free to choose the course you want to teach. Yes. When you chose Gandhi, the department head said not to be surprised if not a single student showed up. But students from different cultures and corners of the world came there. Can you tell about that, Mary? Yes, this was 1997, almost 30 years ago, and I was, developing an interest in Gandhi. This is the University of California at Berkeley, and I wanted to teach a course on. At that time, I was a specialist on environmental history, and I had written 3 books on India's environmental problems. And since you will permit me, since I'm in this wonderful state, in those days, in my work on environmental movements, I got to know and greatly admire Professor M.K. Prasad of the KSRI, who was instrumental in getting some of our work translated into Malayalam. So I was known as an environmental scholar. So the university invited me to teach a course on environmentalism. I said I will teach a course on Gandhi, and they said, look, this is California. It is the cutting edge of solar energy and green thinking. And in America, unlike India, in a university, attendance is not compulsory. The name of the course comes, name of the lecturer, depending on whether students find the lecturer interesting, the course important, turn up. So 2 people may enroll, 200 may enroll. I was told by my host, if you teach a course on the environmental movement in India and the world, since this is California, you'll get 100 students. If you teach a course on Gandhi, you will get only a few ABCDs, American
America-born confused desis. And then one friend added that maybe they will not just be ABCDs, they will be ABCDFGs, America-born confused desis, emigrated from Gujarat. Very nervous, but then I went and taught the course, and there were some 40 students from all across. An African-American, a Jew, a Burmese student who had been in the pro-democracy movement. And then I realized Gandhi is a global figure. You know, here I am going from Bangalore to teach a course in Berkeley on Gandhi, and there are students from 15 nationalities. If an American came to Bangalore University and offered a course on George Washington, surely there would be no one who's taking it. Right. So that is when I realized that that is how Gandhi is. He is not the father, he may not be the father of the nation, but he is the most interesting. You know, I flew here yesterday, Friday. Before my flight was in the evening, and before that I went to see a cartoon exhibition. Those of you who visit my hometown, Bengaluru, there's a very nice cartoon gallery, Indian cartoon gallery of MG Road, near the Trinity Circle. And there was an exhibition of caricatures on Gandhi. So I went to see it. And there were, of course, many Indian cartoonists who were of Gandhi. They had got caricatures of Gandhi by cartoonists from 23 different countries. Iran, Saudi Arabia, Turkey, Brazil, Italy, Spain. Now tell me, will there be any cartoonist from any over the world who will be, you know, I don't want to make this a political talk, but, you know, drawing cartoons celebrating some other Indian leader whom is currently told to be greater than Gandhi? No chance. So that was the extraordinary thing about Gandhi, that in different ways, and as I was explaining to Gopal earlier, I am a Gandhi father. I am a Gandhian. Occasionally like a glass of gin. I am not a Gandhian. And I am not a Gandhi Bhakt either. There are some things about his politics, his personal behavior, his treatment of his wife, you know, his treatment of Subhash Bose, that I agree with. But overall, on the big things he was right, and he was universal. He was speaking not just to India. So like the Buddha, Gandhi was speaking to the whole world, and we kicked out the Buddha, and that the rest of the world upheld the Buddha. The rest of the world will uphold Gandhi, but we have to make sure we don't kick out Gandhi. That's our job here, and that's why a festival like this is so important, and I congratulate the organizers of this festival. Biographies of Gandhi have generally focused solely on his life, whether it is book by Louis Fisher, Joseph Lelyveld, Bhikhu Parekh, or Judith Brown. But in your case, there is a difference. I feel like you have considered all of his friends, his relationships with them, their opinions about Gandhi, and Gandhi's family. Yeah. In your view, how should a biographer look at the life of the person they are writing about? So, this goes back a long way. You know, when I started out as a biographer, I met a great Cambridge scholar called Nicholas Boyle, who is the most famous living biographer of the great German writer Goethe, you know, the truly world figure. And I was just learning about biography. He told me the most important thing of the biography is not the main character, but characters around him or her. You know, your main character is Gandhi, but unless you flesh out and make living his friends, his rivals, his associates, his devotees, his wife, his children, those who oppressed him. So all that is part of my book. And when I finished my second volume, my editor in New York, Knopf, who was actually Sunny Mehta, an Indian who proudly kept his Indian passport till he died, told me, he said, I think I counted 150 interesting characters in your book.
All right. Now, obviously, some of the characters get only 3-4 references. Some, like Dr. Ambedkar or Mahadev Desai, are much more important. But that is, a biography has to be, you could say it's like it's an epic canvas, you know. It's like, you know, and especially a figure like Gandhi, because Gandhi, the extraordinary thing about Gandhi was he had many rivals, many enemies, but also so many friends, you know. And he had disciples, but he also had friends of so many nationalities. And he's earlier in our conversation, Gopal, he's continuously changing. His interactions change him, you know. And that is the greatness of Gandhi. I mean, that's where I think in a world today that is so polarized because of social media, where we only talk to our own tribe, you know, our own gang, only those. I think that's the Gandhi's ability to converse, to have a dialogue with all different kinds of people. And he was completely open, you know. Can I tell one story? Okay. About Gandhi's openness. This is in, you know, Bhisham Sahni, the well-known Hindi writer. His brother Balraj was a famous actor. So Balraj Sahni, in the 1930s, if you were a, you know, very young person, you wanted to meet Tagore and Gandhi. So Bhisham Sahni went from Punjab first to Shantiniketan, then to Sevagram. So from there he is sending letters to his younger brother, what the ashram life is like. And he says, anyone from anywhere in India can come and debate with Gandhi. They will go on his morning walk. Gandhiji would go on his morning walk to the next village, 5 miles there, 5 miles back, and anyone could come. So, you know, 5, 10, 20 people would come and they would ask him questions. And he said, you could go, you could say, Gandhi, but you're wrong about caste. You are not radical in your critique of untouchability. Gandhi, you're wrong about this. And Gandhi would answer. But anyone from across India could have a debate with Gandhi. But no one could monopolize Gandhi. So, Bhisham is writing, Bhisham Sahni, as the work continues, if one person is very insistent, asking more and more questions, as sometimes happens, Gandhi would send a signal, and from the back of the crowd, one of Gandhi's followers, who was very dark and very smelly, who smelled very badly, would come, put his face near the insistent questioner. The questioner would recoil in horror and be pushed back, and the next questioner would come. And then he says, this was Gandhiji's non-violent way of making sure that the argument continued. Now, that's a joke, but I think that is today. I mean, how many of our politicians give unscripted interviews? Are they willing to? Gandhi was always open. You could write to him, and if your letter was not crazy, he would reply to you. And in my biography, I've quoted some of these letters. For example, women. Gandhi once made a very unfortunate remark about women. Women being harassed, you know, eve-teasing and molesting. And he made a very unfortunate remark, a patriarchal remark. He said something like, you know, maybe they should not wear makeup and lipstick. So 11 women of Bengal wrote him an angry letter saying, you are blaming the victim. And he wrote a very considered reply. So at those letters to Gandhi, including the critical letters, are all there in the archive, and unfortunately, scholars have neglected them. There is an argument that you made in response to a question from a student at Harvard that countries liberated through non-violent struggle have achieved more stable democracies than countries liberated through violent means. India and Pakistan are countries that came into being through non-violent means. But Pakistan did not have a stable democracy. How do you see that? So there are many reasons for that. You see, one reason, obviously, is that Pakistan has had bad luck. You know, Nehru was Prime Minister for 17 years, so he could give our country, our nation, and our democracy a stable foundation. Jinnah died a little over a year after Pakistani independence. Another reason is that Pakistan became a frontline state in the Cold War. And so they had to take America's side. We could say we will be non-aligned. And with the America propped up the army. You know, the army became very important. And the army is always bad for democracy. But most importantly was the difference between the Congress party, which led India's freedom struggle, and
the Muslim League, which led Pakistan's freedom struggle. The Muslim League from beginning to end was landlords, zamindars, princes and intellectuals. No peasants, no workers, no women. Gandhi from the 1920s brought peasants, women, backward castes, all into the national movement. And he had some extraordinary followers who were doing this. Patel in Kamaraj in here in Kerala, Rajendra Prasad in Bihar, people in Kerala for sure. So at Gandhi, because of Gandhi's ethic of dialogue and debate, we had prepared the ground. And then also, I talked about Gandhi's ability to incorporate criticism, but also the Congress of that time, not the Congress of today, ability to incorporate rivals. So when India became independent, there Gandhi cautioned the Congress leaders. He said, independence has come to India, not to the Congress party. So the first cabinet of India was inclusive. Dr. Ambedkar, who had been a lifelong opponent of the Congress, became law minister. Sardar Baldev Singh of the Akalis became defense minister. Shaba Prasad Mukherjee of the Hindu Mahasabha was in the cabinet. Shadmukam Shetty of the Justice Party, opposed to Congress, was our first finance minister. And in the Constitution too, if you read the history of the Constitution, there's so much deliberation by so many people. So that, that ethic of debate and taking people along, Pakistan never had. Jinnah was the first word and the last word. And there's a supplementary question for that. And as a historian, where will you place the violence occurred during the partition of India, whether it was a part of the non-violent independence struggle or a chapter after attaining our independence? No, that's a very complicated question. People are still grappling with it. And there are many reasons for that violence. One reason for that violence is Mountbatten rushed the transfer of power. Transfer of power was happening. Partition could not have been prevented. Contrary to the WhatsApp history you hear now, partition could not have been prevented because in 1946, when there were elections, the Muslim League swept the Muslim seats. So, but partition could have been differently. You could have taken 2 years, you could have transferred the administration, the military. Mountbatten rushed it. And the other reason for the violence, you see, the main violence was in Punjab, not in Bengal, was less. Punjab had supplied lots of soldiers to the British Army during the Second World War. So the people of Punjab, Muslims but also Sikhs, knew how to handle weapons, which they had learned in the war, fighting the Nazis. And now they turned it into each other. So it's a very complicated question. Obviously, Mountbatten deserves some of the blame. Also, Jinnah, when the riots happened, Gandhi was fasting for peace in Calcutta. He was fasting for peace in Delhi, and he stopped the riots in both places. Then, 2 Muslims who had supported Pakistan, Chaudhry Khaliquz-Zaman, who was a major leader from UP, and Suravardi from Bengal, drafted a joint appeal for Gandhi and Jinnah to sign under their name, saying, you must resolve to protect the minorities in your territory. So Pakistan resolves to protect Hindus and Sikhs, and India resolves to protect Muslims. Signed by Gandhi, they drafted a Gandhi appeal. Gandhi said, I signed. Jinnah said, I will not sign. So there are many, very complicated factors. And, it's hard to reduce it to an individual. You can't say, Gandhi should have agreed to, Gandhi is responsible, or other people will say Savarkar is responsible, Jinnah. It's a very complex historical process, which clearly there were failures by the British administration in not hastening the transfer. Actually, when I was going out of this hall, one gentleman asked me this question, whether Gandhi was responsible for India's partition, and I almost replied. Pandit Nehru wanted to have Sir Ivor Jennings, his friend and constitutional expert, to draft the Indian Constitution. But is it true to say that it was Gandhi and Patel who decided to have a team
under the leadership of Dr. Ambedkar. No. It's a very, again, all those details are not very clear. I mean, Nehru might have wanted, to consult a constitutional expert. Actually, the bulk of the work, if you read Ambedkar's last speech, the thanks he gives to B.N. Rao and S.N. Mukherjee, So the constitution was a collective work, overseen by Ambedkar. Just as in a cricket match, you have 11 individuals and a captain, why the fact that Ambedkar, after 20 years of bitter rivalry with the Congress, joined the Congress, was an extraordinary act for which both Ambedkar and the Congress deserve credit. How did that happen? In my book, I suggest Rajkumari Amrit Kaur played a role, because she, again, an important woman whose contribution to history has been ignored. Because she was in the Constituent Assembly, she was in the Minority Rights Committee with Ambedkar, she got on very well with Ambedkar. Now, she was also from a minority, she was a Sikh convert to Christianity, and then of course she told Gandhi that Dr. Ambedkar should be given a more important role. So whatever else, the fact is that it's a collective effort, and Ambedkar's role was crucial. And above all, if you want to remember Ambedkar and the Constitution now, you should read his speeches to the last two speeches to the Constituent Assembly. They are visionary. They really are about how democracies succeed and why they can fail. And they are absolutely relevant to where we are today. And Ambedkar was the head of the drafting committee for writing our constitution. And how much of Gandhi do you think is in it in our constitution, given that it has become a most valuable document in many countries about democracy, pluralism, and equal justice, and it is considered as one of the great constitutions of the modern world? So, I'm not an expert on constitutional history, but since you raised this issue, I talked about B.N. Rao, but at the Government of India Act of 1935. But even more important in understanding the history of the Constitution is the Motilal Nehru Report of 1928 and the Karachi Congress Resolution of 1931, which guarantee universal adult franchise, equal rights for women and Dalits, and for workers and peasants too. And Gandhi was not formally part of all this. Again, just as it's a mistake to say one person wrote the Constitution, it's a mistake to say the Congress of the Freedom Struggle was one person. Maybe we gave excessive importance to Gandhi earlier. Now we are being excessively harsh in diminishing his role or claiming he was, he played a negative role. So I think these issues of the British did not grant us, did not want Dalits to have equal rights or women to have equal rights, or for this to be a federal constitution where linguistic pluralism is protected and enriched. All this is part of the evolution of the freedom struggle in the 20s and 30s and 40s. And the Constitution is a culmination of this. Gandhi may have wanted a less centralized emphasis, a more decentralized emphasis, but Nehru, Patel, and Ambedkar decided, in light of the crisis caused by partition and also the post-war world, which is so fragile and insecure, you needed a strong center. And actually, by the 60s and 70s, the time may have come to decentralize. But the philosophy, you see the Constitution, with the preamble. Again, the preamble is, there are all kinds of claims. The preamble bears the mark of Ambedkar, but also of Nehru and also of Gandhi. And that preamble was really, and I think is those essential values of democracy, pluralism, equal rights, non-discrimination, freedom of expression, freedom of religion, are all, Gandhi would have approved of all of them. But so would many other people. So, as I said, the Motilal Nehru report, Karachi Congress Resolution 1931, Dr. Ambedkar's inputs, Nehru's own inputs, so it's a collective, it was the work of visionaries, in comparison to whom the politicians of today, of all parties, seem utterly puny.
we can still forgive if someone judge Marx only by his book Das Kapital. But if we try to judge Gandhi only by his book Hind Swaraj, won't we be missing the integral Gandhi who had evolved greatly since then? Of course. There's a mistake. You see, scholars want to only look at a book. Karl Marx is Capital, Darwin is Origin of Species. But Gandhi wrote really only one book, Hind Swaraj, which he wrote in 9 days on a ship. And he started writing in his right hand, and the right hand got tired, so he ended with his left hand. Now, clearly, if you write a book in 9 days, you would, and you had no time to revise it. You know, if you, and he was still growing. He was then just 40 when he wrote it. Right now, and he wrote no other book, so people think that's that's a textual attitude. But that kind of attitude is for a religious scholar to think. You know, the Quran is my text, the Vedas are my text, the Bible is my text. You know, whatever. But the Guru Granth. But if you understand Gandhi, you have to understand his evolution. In some ways, he stood steadfast in Swaraj. The Hind Swaraj has a brilliant chapter on Hindu-Muslim harmony. It also has a good chapter on non-violence. But it does not mention caste at all. Because his thinking on caste evolved only after he came back to India. Right. So, on technology, it is very negative, but his writings are much more, open-minded. So, he had another 40 years to live. So look at what he said in the 40 years after that, and then you get a better sense of what he stood for. Perhaps the first multilingual newspaper in the world history was started by Gandhi in South Africa, Indian opinion. I understand that the languages were English, Hindi, and Gujarati. I am not sure whether there was Tamil. There was Tamil, okay, for a little while. And then it became difficult, so it became only English and Gujarati. There were 4 languages. The first elections in India and the formation of the states based on language were held after Gandhi's martyrdom. Yeah. The world was surprised when the first free and fair elections were held in India. Similar formation of states on linguistic basis also took place somewhat peacefully. Today, there are huge concerns and doubts about free elections in this country. Similarly, it is alleged that attempts are being made to impose Hindi. How did India peacefully implement 2 major things, first elections and the formation of states in the 1950s without Mahatma's moral presence? Well, that's because, the post-independence leadership was also took his path forward. I mean, again, if I may say, I don't want to talk about the present. But one very important, when you look at what happened immediately after Gandhi died. Today it is fashionable to see Nehru and Patel as rivals. But they were not rivals. If you study them in that time, they were collaborators and team workers. They had disagreements. But then Gandhi died and they buried their disagreements. And they also had people like Ambedkar and others. So I think and they also had first-class administrators. The first election commissioner, Sukumar Sen, who was a mathematician, ICS officer of Bengal, he was an outstanding administrator. The people who see to the refugees. So I think there was those who founded the Indian Republic were men and women of great competence, of integrity, intelligence, but also competence. And I think that's how we managed it. And today, of course, there are all kinds of questions, but, I don't want, we'll have to have a separate discussion on what the problems we face today are. Let's keep this to Gandhi. Your book, After Gandhi, is a political history of this country after Gandhi. Partition, merger of princely states with Indian Union, advent of the Constitution, first elections, the darkest period of emergency in India, the birth of Bangladesh, the division of the Masjid, and the rise of the Bharatiya Janata Party to power, all are topics. My question is, in India after Gandhi, didn't Gandhi's spirit continue to live on in many parallel protests and people's movements outside of the domains of our mainstream political parties? To some extent, I would say the civil society movement, in organizations like Seva in Gujarat,
in environmental struggles, including in this state. But I think, I mean, if you look at Gandhi today, I mean, I just maybe say something about Gandhi and his relevance today. I think the one, I think the 2 or 3 kind of aspects of Indian public life today that would have really worried Gandhi. One I have mentioned, which is the arrogance of leaders and you know, their unwillingness to engage in debate, dialogue. This is across parties. The second is religious majoritarianism. You know, Gandhi was a deeply believing Hindu who was totally opposed to a Hindu Rashtra. And I think that is what would have worried him. And the third, which is less talked about, is, and let me spend 2 or 3 minutes on this because this is not generally discussed, is the environmental crisis that the country faces. And when you think of the environmental crisis that the country faces, there are some things you have to remember. The first is India's environmental problems are not solely or even principally because of climate change. Now the discourse is on climate change, climate change, climate change. Politician finds it very easy. If a disaster happens in Wayanad or Himalaya, he'll say, oh, it is climate change, what can I do? But if you look at the environmental problems that India faces, which Gandhi anticipated, which Gandhi warned us against blindly imitating Western models of energy-intensive industrialization. One major problem we face is air pollution in the cities. It has nothing to do with climate change. The second major problem we face is water pollution, which is the death of our rivers. Nothing to do with climate change. A third problem we face is decline of groundwater aquifers. Not so much Kerala, because you are blessed with rainfall, but places like Punjab and Maharashtra. Then you have chemical contamination of the soil. Then you have reckless construction without regard to environmental safety. Like, for example, in Wayanad, where there is, or the Himalaya. Not just Wayanad, the Western Ghats and the Himalaya are 2 most important mountains in the reservoir of our water and biodiversity, have been devastated by commercial logging, unregulated mining, reckless road construction, over expansion of resorts. Now, all these problems I mentioned have nothing to do with climate change. First, number 2, they impact the lives and livelihoods of at least 500 million Indians who suffer because of air pollution, water pollution, chemical contamination, floods, etc. And it's a huge economic problem because of the model of development adopted. And climate change is a deadly add-on. You know, so in Wayanad or in Himalaya, you already destroyed the forest, you have allowed mining, you build roads recklessly, and then there is a massive outpour, and there is devastation. So climate change is like a man has smoked 60 cigarettes a day all his life. And then he gets cancer and he says climate change. Right? So that is what it is like. Now, so that Gandhi warned us against this. You know, my last book, Speaking with Nature, is about early Indian environmentalists, and it's just come in Malayalam. But I think Gandhi would have been appalled by how our devastation of our natural endowment is wrong in itself and is impoverishing us. It's unsustainable. You know, we cannot continue along this path. It is the nexus of politicians, bureaucrats, and contractors in every state, across every party. Let me say one last thing. Since I'm speaking here in Kerala, and Vinod is somewhere there, the translator of Madhav Gadgil's autobiography. Madhav Gadgil is one of the world's greatest ecologists, not just India's greatest ecologist. There was a committee with great experts and a very wise report, which did not say no development. It explained what development should be done and not be done. Every state government rejected the report. The communists in Kerala, the Congress in Karnataka, the DMK in Tamil Nadu, the BJP in Goa, the Shiv Sena in Maharashtra, everyone rejected the report. Because it is the politician, contractor, neta
industrialist nexus that is devastating our lives today and is making it impossible for our children and our grandchildren to have the kind of life we have today. And that is really, to me, Hindu-Muslim harmony and environmental restraint, responsibility, and of course transparency. These are the three things where Gandhi still matters to us today. Thank you. Thank you for connecting to the Indian environmental crisis. Now, how do you approach the contradictions in Gandhi? For example, while he took a very strong stand against untouchability since the 1920s, he was not prepared to completely reject the forecast system in Indian Hinduism, nor can he be seen openly advocating for the Chaturvarnya system after the 1940s. But whether he had a discomfort in questioning Varnashrama Dharma throughout his political life? No, he changed, So with very rare caste, he started by saying untouchability is bad. So it is ashram he admitted Dalits, but interdining, intermixing, I'm not sure. Then Narayana Guru's followers persuaded to promote intermixing, hence the temple entry movement in Vaikom, which he endorsed. And then Dr. Ambedkar criticized him further, and he started promoting intercaste marriages in his own ashram. And when you assess Gandhi's attitude towards caste, you have to assess it against his own time, not from the perspective of 2025. Perspective of 1925. What were upper caste Hindus saying about untouchability? Gandhi said in 1920, the upper caste Hindus who practice untouchability are the general dyers of Hinduism. That's what he said. You won't hear this remark quoted by the Dalit critics of Gandhi. You won't find it. Or even the non-Dalit critics of Gandhi. You won't find it. He was consistently opposing untouchability. And no one else in the Congress party said anything about it. What did Nehru say? What did he say? What did Bose say? Zero. What did E.M.S. Namboodirpad say? Zero. What did A.K. Gopalan say? Zero. Because they were all talking about class. Gandhi was the only upper caste Hindu of his time who recognized the evil of the untouchability. The one difference between him and Ambedkar was Gandhi wanted to save Hinduism by purging it of the sin of untouchability. Ambedkar felt that there is no hope within Hinduism, so we have to move outside. One last thing I'll say. We must see clearly the ideological difference between Gandhi and Savarkar. But today, we need both Gandhi and Ambedkar on our side. I always tell my friends who are critical of Gandhi, I admire Gandhi. And you cannot stop me from admiring Ambedkar too. Because we need them both. During the anti-CAA protests, one of the nicest things was that people had both their photographs. Because of course, when you are fighting the evils confronting us today. So that's the first thing. You have to assess Gandhi in his own time. The second is, Gandhi is not perfect, Gandhi is not God. Why do you ask only Gandhi to be God? Why haven't you asked the others? So within the context of his time, he was extremely radical on gender. Not today. Today we need more. We demand more of our men folk than what Gandhi did. Dalits rightly demand a faster and quicker and more thorough end to caste discrimination than Gandhi pursued, because Gandhi was doing so many other things. So I think some of these criticisms are facile, ahistorical, and the thing is, it's like, it's as I said, if you look at Gandhi and caste, he's slowly evolving, because people like Narayana Guru and Ambedkar, into a radical position where in his last few years of his life, he only allowed a marriage in his ashram between a Dalit and a Savarna. Right. And see what other Congress leaders are doing. What did Bhagat Singh say about caste? Zero. Right. What did Patel and Bose, who are now great heroes of zero? I mean, Gandhi was the only major leader of the Congress, of the freedom struggle, who actually raised the question. Maybe his answer was not satisfactory to Ambedkar, and to Gandhi's credit, he recognized the force of Ambedkar's criticism. He said,
when his Congress associates attacked Ambedkar, he said Dr. Ambedkar has a right to be angry and bitter because of how we have treated his people. And he said, it's a mark of restraint that he is not breaking. Now, that is Gandhi's understanding of where Dr. Ambedkar is coming from. And we should bestow reciprocally that understanding on Gandhi, which our radicals of today are unwilling to do. Let me say 3-4 sentences in Malayalam. രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഡയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിലൊന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് വൈക്കത്താണ്. വൈക്കത്ത് ഈ നമ്പ്യാതിരിയുടെ മനയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ഗാന്ധി നമ്പ്യാതിരിയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റിലുമുള്ള വഴികളിലൂടെ അസ്പർശ്യർക്ക് നടക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്പ്യാതിരി പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇവർ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലം അവർ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് നമ്പ്യാതിരി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് നമ്പ്യാതിരിയോട്, നിങ്ങളുടെ ഭാഷ ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ നിറയൊഴിച്ച ജനറൽ ഡയറിൻ്റെ അധികാര ഭാഷയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് 1925 പറഞ്ഞതാണ് ഗാന്ധി എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു റിമൈൻഡ് യു ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ കേരള. Now again, when I mentioned about the Kerala visit, while we were having lunch today, he made a very interesting remark. Therefore, I have added one more question here. In 1925, when Gandhi visited UC College, Gandhi in his speech said, people have a misconception that I am anti-science. Yeah. But he explained his position later in UC College, Alua, again 100 years back. You say that? Yeah, so Gandhi gave a speech in UC College, Alwa, where he said, it is the common misunderstanding that I'm a foe of science, an enemy of science. It is nothing of the kind. I admire science and the spirit of research, but what is the research for? Is it merely to have a theoretical breakthrough, or is it to help the bulk of the Indian people live in the villages? So I'm all for science, but a science aimed at emancipating and bettering the life of the ordinary Indian. So that is what, so Gandhi would have totally approved of KS, for example. Professor M.K. Prasad and people like him, whether they like not, but carrying on that Gandhi. Thank you. Religion is something that you can't spit it out bitterly. You can't swallow it down sweetly. Gandhi, of course, the spirit of the various world religions. He understood better than anyone else the history of the tragedies and cruelties Christians have been married to state power. Yet, political being in him reconciled with the religious being in him. Does it seem that he regretted that experiment in the end? Well, I don't think so, because I think if you look at all over the world, okay, if you look at Gaza, if you look at Bangladesh, Myanmar, if you look at Kashmir, the Indian side, what is majoritarianism, whether it's Hindu, Christian, or Muslim, or Jew is done. Gandhi would oppose that. Answer to that atheism? Atheism has caused as many deaths. Soviet was atheist. Some 20 million people died, I don't know, at least 10 million people died in the famine that Stalin caused. Communist China was atheist. The leap forward of Mao killed at least 20 million people. Pol Pot's butchery was done in the name of atheistic communism. Now, so the idea that religion kills factually is wrong. Secondly, religion answers, even Marx in his famous statement, religion is the people. In the first lines, it is something like, it is the sigh of a human being in a heartless world. So it provides an anchor. Now what do you do with it? Gandhi said, each religion has an element of the truth, have a monopoly. And he also said, every religion is devilish or divine depending on what its practitioners make of it.
So clearly, Gandhi is the divine and Godse is the devil. Now, in a multi-faith country like India, how do you cohabit? How do you bring it together? Now, again, let me say one thing. Just as it is today, it is deeply unfortunate that Gandhi and Ambedkar have been made absolute opponents. And it's like a boxing match, only one man can win. That does justice to Gandhi and Ambedkar. As I said, I explained why we need them both. I mean, I think in many ways, Ambedkar was more insightful for democracy than Gandhi. But in many ways, Gandhi was more insightful about Hindu majoritarianism than Ambedkar. So we need to draw the religion. It became very fashionable among intellectuals to pose Gandhi versus Nehru. Nehru's is Western secularism, Gandhi's is indigenous secularism. Ashish Nandi wrote a whole book on it. It's utterly straight. We need both Gandhi and Nehru when it comes to secularism, because there's the secularism of the state and there's the secularism of civil society. So the state must be neutral. It's not an accident that between 1947, after Gandhi's death, 48, despite partition, from 48 to 63, there were no communal riots in India. Because Nehru, even though they were conservative congressmen who were in other parts of the achievements of in West Bengal of the communists, unfortunately, unlike the communists in West Bengal lagged when it came to education, health, women empowerment, whereas the communists in Kerala did much better. But when it came to communal harmony, I'll give you an example. In 1984, October, I was finishing my PhD in Calcutta. Riots broke out. Indira Gandhi was killed. Riots broke out in Delhi. You remember? And 3,006 were killed in Delhi. There were riots in Indore, everywhere. Calcutta had 50,000 sardars. Many of them taxi drivers, identified by their turban. Jyoti Basu told us, not one will be harmed. Not one was harmed. And Jyoti Basu said that because he believed in, but also because he had been with Gandhi in 1947 when Gandhi fasted. The communists had also been influenced by Gandhi. So you need the state to be neutral. You don't need the prime minister doing Pran Pratishtha in Ayodhya. It's a total violation of the constitution. It's also terribly dangerous. It's terribly dangerous. To those who want India to be a Hindu Rashtra, please look at what happened to Pakistan and Bangladesh after they became Islamic Rashtras, and look to Myanmar and what they became a Buddhist Rashtra. If a state identifies with the majority religions, that leads to the decline of its economic, political, social, moral status. So you need a Nehru, you need a Jyoti Basu at the level of the state, but you need a Gandhi at the level of everyday society. Again, I'll give an example from which is relevant. Mumbai had terrible riots in the 80s and 90s. You remember after Babri Masjid, then what happened in Mumbai and the terror attack? A citizens group was formed with some remarkable people. Like there was a very upright IAS officer called J.B. D'Souza. There were some Parsis, there were Muslims. I think Asghar Ali was also part. And Mumbai slowly has, so people, I think, you need, of course, some people can be atheists. In fact, one of the most interesting debates with Gandhi is by an atheist called G. Ramchandra Rao Gora. And he wrote a book called Atheist with Gandhi. Again, let me say one word about this, because this is an aspect of Gandhi's life that is not so well known. Gandhi had a follower, an admirer in Andhra, called G. Ramchandra Rao, known as Gora. So he was doing, in his village, he worked for the emancipation of Dalits, he promoted temple entry, he promoted Khadi, women's rights, but he was an atheist. So he refused to follow Gandhi. So he went to Gandhi, and Gandhi and he had a debate. And he said, I admire all that you do, but I don't believe in God. You interfaith, I'm an atheist. So Gandhi said, fine. And because of his debate with, Gandhi had a statement, God is truth. But because of Gora, he changed God is truth to truth is God. That means, that's true, truth is God. Because God is truth means you're giving God the last word, the first word. But truth is more important than God, because you can see what people do. And it was an atheist called Gora. So you can be of any faith.
but learn to. So I think this, this unfortunate polarization, Nehru versus Patel, Gandhi versus Nehru, Gandhi versus Ambedkar, where it becomes a boxing match where one man must be knocked senseless. I can never get up again. I mean, that is not what we need today. I mean, we need all these great visionaries. You have already answered to my next question, but just a small part where you may be having something to add. Ambedkar and Gandhi are the two most read and discussed social figures in Kerala in the last 2 decades. Yeah. Ambedkar always had problems with Gandhi, but the issues raised by Ambedkar were always active in Gandhi's holistic view of life. Yeah. Even before Gandhi met Ambedkar, he realized the horrors of caste in Hinduism during his visit to Vaikam, Kerala. That marked the beginning of his transformation over the next 2 decades. Do you think that, as many Ambedkarites think, Ambedkar's politics can be carried forward only by hating Gandhi, only by completely rejecting Gandhi? Can't the Gandhi-Ambedkar synergy help combat neo-Hindu extremism in India? Of course. Last part. Of course. My answer is absolutely. I mean, much of what I've said is yes. Now, I'll just make 2 comments on this. All of those of you who are interested in the Gandhi-Ambedkar debate, please read a great book by the late D.R. Nagaraj called The Flaming Feet, which was published in English. I don't know whether there's a Malayalam edition yet. Nagaraj was a great Kannada writer who started writing in English to the end of his life. It shows you not just how we read both Gandhi and Ambedkar, it shows you how Gandhi influenced Ambedkar and Ambedkar influenced Gandhi in their lifetime. The other thing I'd say is also in Karnataka, is an extraordinary Dalit thinker who unfortunately writes only in Kannada. Very little of his work is in English. Devanur Mahadeva, who has also shown us how to bring Gandhi and Ambedkar together. And as I say often in my talks, you're absolutely fine to, if you say, I admire Ambedkar more than Gandhi. There are many good reasons to admire Ambedkar more than Gandhi, even if you're not a Dalit, because Ambedkar was a visionary thinker on democracy, on pluralism, and many things, on personality cults. It's also fine to say, I admire Ambedkar at the expense of, I admire Gandhi more than Ambedkar. But if you fall down the path of making it a boxing match, I admire Arun Shourie, wrote a deplorable book attacking Ambedkar on behalf of Gandhi. It was also like a boxing match. It was what the Ambedkarites do in reverse. If you say, I will admire Gandhi at the expense, but I will demolish Ambedkar, which is what Arun Shourie said. Today, the Ambedkarites say, I will admire Ambedkar, but I will demolish Gandhi. I think that is profoundly mistaken. Let me make one last point, which I think, Ambedkar made this extraordinarily prescient remark about personality cult, which explains, the personality cult of our political leaders today. But he would not have wanted to become an icon. Marx, who was a great thinker in many ways, Marx famously said, towards the end of his life, he said, I am not a Marxist. That's why I explained, I'm not a Gandhian. I admire Gandhi, but that does not stop me from admiring Narayana Guru or Ambedkar or Kamala Devi. And I think today's India particularly confronted with the challenge of authoritarianism and majoritarianism. That's the deadly combination we face today. Creeping authoritarianism and galloping majoritarianism. We need Gandhi, Nehru, Ambedkar, Kamala Devi, Narayana Guru, all of them on our side. And I think it would be a mistake to treat this as make a cult of one person. In the past we made it of Gandhi. Today we are making it of Ambedkar. I think that's a mistake. That will do, it's intellectually a disservice because of the interaction they had between them. But politically, I think it will be suicidal. It will only help those who want to divide us and promote majoritarianism. I have a question about Gandhi's Jewish friends. Yeah. Despite his close friendship with Herman Kallenbach, a Lithuanian-born architect, Henry Pollack, a British lawyer and journalist, Sonia Shelsin, you already mentioned, Sonia Shelsin, a Russian stenographer, and Gabriel Isaacs, an inmate of the Phoenix Ashram,
Gandhi was unwilling to take a pro-Jewish stance on the Palestine issue. Yeah. If we look at his Christian, Jewish, Hindu, Parsi friends, Gandhi had very few Muslim friends. So, can we say that his friendships did not influence him in matters of policy? Yes, yes, that's a very good question. Because he had many close Jewish friends, but from the 1930s, he was opposing the Jewish settlements in Palestine, and he said the Jews cannot enter Palestine on the bayonet of a gun and dispossess the Arabs. That's a very good point. He had some Muslim friends, I mean, Imam Awazir in South Africa, Maulana here, but not of the intimacy that C.F. Andrews or, Parsi Rustamji or the Jews you mentioned. But he actually had Sikh friends also. But he recognized that in India, from a political point of view, Hindus and Muslims live together. Because I think it's very important here. You know, Nehru has also much understood, because without his knowing it and without his wanting to approve it, his family has taken over the Congress party. Please don't blame Nehru for that. And on this issue of equal rights of Muslims, even before Gandhi died, in October 1947, 2 months after independence, Nehru wrote a letter to every chief minister saying, whatever Pakistan does to its Hindu Sikhs, whatever the provocation of Pakistan, we must give the Muslims who have stayed in India equal rights and security. They are equal citizens. Right. Now that he learned from Gandhi. And he had that absolute commitment to the rights of minorities. Patel didn't have it to the same extent. So I think that, and after Gandhi's death, so I think that is something where Gandhi recognized that these are the largest communities in India and they have to get along. Partition caused problems, but millions of Muslims voted with their feet to stay on here, and Nehru said, whatever Pakistan does to the Hindus and Sikhs, we will give our Muslims safety and the rights of equal citizenship. And he stood to that till the end. And I think that's something which every Hindu occupies a position of power and authority in India today must realize the truth, not just the moral wisdom, but the political wisdom of what Nehru was saying and what Gandhi was saying. Look at Israel today. Look at what Jewish that Israel was a great state. I mean, it was, even after its founding, you could say it should never have been founded. But once it was founded, it had great scientists, lawyers, scholars, a free press. All that Netanyahu has destroyed. Netanyahu has done to Israel what Zia-ul Haq did to Pakistan, and what the junta did to Myanmar, and what Ayatollah Khomeini did to Iran, another very progressive state, in terms of science, women's rights, and so on. Now, do we want that to be done to India? That don't think it's different. Hindus, if you make it a Hindu state, full-fledged majority state, we will go the way of Israel, Pakistan, Iran, Myanmar. And that's where I think we need Gandhi, just as we need Gandhi and Ambedkar both to completely undo the evil of untouchability. We need Gandhi and Nehru both in the struggle against Hindu minorities. I have just two more short questions, then the mics will come to you. The CPIM believes that the Communist Party of India was founded in Tashkent in 1921 under the leadership of M.N. Roy. However, the CPI considers December 26, 1925, this year, 1900th year, to be its founding date. So, Communist Party of India have 100 years political history. One of your Gandhi notebooks contains a story from the Times newspaper about demonstrations against Gandhi by Indian communists in the 1930s. But today, communists in India embrace Gandhi. Yeah. You are India's most important modern Gandhi biographer and a great critic of the family role in today's Congress party. But in India, Congress and the communists rely most
heavily on Gandhi's martyrdom to combat Hindutva politics. As a historian, what is your opinion on Gandhi's role in today's Indian politics that you already mentioned? Can today's Congress party lay claim to Gandhi? Gandhi belongs to whom? Gandhi belongs to no party. Every Indian or individuals in parties. So there may be some people, even in the BJP, who have a silent appreciation of Gandhi, right? So Gandhi is not a party man, and it's not an accident that though all 4 of his children went to jail in the freedom struggle, not one giant politics. But Gandhi belongs not just to every Indian, he belongs to everyone. Even if, as I said about the Buddha, even if we disown Gandhi, the rest of the world will affirm him. 23 countries, people are making loving cartoons of him. Right? Brazilian footballer called Gandhi, by the way. Since Kerala loves football, and Kerala, I think, here you want Brazil to win or Argentina to win normally? World Cup, who do you want to? No, who does Kerala want to win World Cup? Brazil normally or Argentina? Divided. Okay. So, all right. So, I think Gandhi, it's like, I think sometimes, so that is because, as I said, Gandhi was not infallible. Gandhi was not omniscient. Gandhi was not a god. Gandhi was not an oracle. But nor was Ambedkar, nor was Nehru, nor was, dare I say it, Narayana Guru. And all these people would have recognized it. They were seekers, they were strugglers, they were fighting for justice, for peace, for harmony. And today we have to be inspired by them, learn from them, but make our own decisions, not be blindly guided by them. We cannot, it's not as if they have laid down a charter, because they lived a very long time ago. So, but I think, and I would extend that. Ambedkar does not belong to the Dalits alone. The Dalits, obviously, for good reason, have a particular claim on him, but Tagore does not belong to the Bengalis, though many Bengalis think he only belongs to them. Nehru certainly does not belong to the Congress party. That much I can say. All right, he belongs to, and I think with Gandhi, it is, it's, of course, many Indians, unfortunately, out of mistaken understanding of what Gandhi stood for, sometimes it's not mistaken. In the case of the Hindu right, they detest Gandhi because he was clear that they will destroy this country. And we must, of course, stop them from destroying this country. So when, those who allow Godse to trend on October 2nd are doing it not out of any misapprehension or misunderstanding, but that's what they are. They are bigots. They hate anyone who's not a Hindu, or especially hate a Hindu who said Muslims and Christians have equal rights. They hate that person sometimes even more. But, we must make, but again, I'd say this, that there are many thinkers of our past, and many of them would be in states. So, Narayana Guru is from your state, and he was a visionary thinker. But there may be very interesting Kannadigas and Andhras and, Odias who also we should be reading afresh, But the values that Gandhi upheld, or Sri Narayana Guru upheld, or even in many ways Nehru and Dr. Ambedkar upheld, the values that encode our constitution, those I think where we have to, really, because, a Hindu Rashtra is not in our constitution. It's antithetical totally to our constitution. So we have to find out what are the resources, what are the individuals, what are the streams of thought that those of us who do not want a Hindu Rashtra to happen in our lifetime, we can draw upon. And Gandhi is certainly one of the important people. He's not the only person. He's one of the important and extremely relevant people we can draw upon. Yeah. I'm going to the last question. I understand that you are writing about Gandhi's world of ideas. That world of ideas was shaped by influences such as Stoic thoughts, Jain Buddhist traditions, Hindu teachings, texts like Ishavasya Upanishad, Gita, Tulsidas Ramayana, the Bible, and the life of Christ, his exposure to the Holy Quran and the life of Muhammad, and then of course Tolstoy, Thoreau, Ruskin, etc. Why was he not influenced by anything new while living in the 20th century?
Well, but you had anything particular in mind? I mean, any particular thinker or? Marx. Yeah. No, yeah. Actually, yeah, he was, I think, in many ways, yeah, he did not read. Gandhi was not a very well-read man. You know, Gandhi's, even he was not even very read, he was not a scholar of religion. You know, when he said untouchability is bad, hundreds of pundits wrote him letters saying, you don't know Sanskrit and this is where I'll show you that untouchability is prescribed. So Gandhi, it was his experience, his moral core, and some of his reading that, you know, he was not a thinker, he was not a learned man. He was a quester for truth and justice. And he had his understanding of truth and justice partly through his readings, but much more through his experiences, his friendships, his journeys, his debates. So Gandhi should know that is the problem with too many academics reading Gandhi and, you know, just looking at Hindu Swaraj as so important. Yeah. Thank you for responding to my questions, and now I leave how എത്ര സമയമുണ്ട് നമുക്ക്? നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രാമചന്ദ്ര ഗുഹയോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ആൻഡ് മൈക്ക് ഈസ് ചുരുക്കി ചോദിക്കും. You want to identify who will ask? Sir, Yeah. Gandhi negated himself, his earlier stance many times. Gandhi negated his own earlier stance many times. His own religious stance. His own. Gandhi negated his own earlier stance many times. Likewise, he was totally against immunization and in a way to modern medicine too. What was his later position and why? No, I don't want to, I mean, we don't have to follow Gandhi, as I said, in every respect. And I am certain the vaccine was for the COVID vaccine. So I think Gandhi had his fads and eccentricities. For celibacy is one. Immunization, I think it was Rajaji who opposed it more than Gandhi. Not, I think, just please check. For the BCG vaccine, Rajaji opposed. I don't think Gandhi had a strong stance on vaccines. I may be mistaken. Yeah, but yeah, go ahead. Hello, sir. Sir, I'm here to ask something as a person under 30. Yeah, I speak loud. I'm actually representing a young person here. Yeah. And I want to ask you that on October 2nd, on Gandhi Jayanti, I have been seeing a lot of fake propaganda videos that is trending against Gandhi. Yeah. And I have seen my friends who are very educated and they are not actually far-right people. They are actually left people and very educated people. Actually supporting a lot of things that we already discussed, like Gandhi versus Ambedkar. They want to put down Gandhi to show Ambedkar as a good thing. And it's very concerning because they did, the right propaganda already did that to Nehru, but now Gandhi, he's not just a figure, he's a lot of values that India is representing to the world, like Ahimsa, Satya, and a lot of things like that. So what can we actually do? Because majority is in social media and very lot people... That is true. As an individual, I advise every young person, and now actually not just young person, even people my age, to spend less time on this. Okay, now, or if you do, listen, Instagram, I'm not on Instagram, I'm on Twitter, I just post the thing. Because, it comes, it goes, you can distort, long before social media, in 1940 or 41, there was an American politician called Cordell Hull. He said, a lie has gone halfway around the world before truth has got its boots on. Now, obviously with WhatsApp and so on. So I would say you have to, don't get distracted by that. Don't try and answer them on social media or put your own clip, your own very selective version of why Gandhi was so good and so great. Ultimately, we must all realize this, and I was heartened to read an article yesterday in the Financial Times which said social media usage may have peaked, because it is very perverting and distorting. No, and but people like Arundhati Roy, like prominent writers and everyone is coming and they have said something against Gandhi also. These kind of things are happening. I don't want to
so I don't engage with WhatsApp history. I don't push, I just state something, or I'll say, read this article, read this book. And real learning can only come from years of immersion. But you're right, it is a danger, not just with regard to Gandhi, with regard to many other people. Yes. And all over the world, not just in India, if you look at Trump's America, it's the right that has learned to weaponize and use social media much more cleverly. So if you're in politics, you have to learn to use it. So today, for example, one of the few good things the Congress party has done is that it has upped its social media game. And I must say the Kerala Congress handle is also quite funny, you know. Since you're young, have a debate with your friends in a civilized way, but to develop your own deeper understanding, don't get your information from social media. That's what I would say. Our information was based on our school system, like NCERT and everything, but now they are changing. No, there's so many good books on Gandhi. I mean, not just mine. I mean, if you Google, I gave an interview some years ago where I recommended 5 outstanding books by other scholars on Gandhi. So you will have to read to learn deeper. See, I am thinking about. Why do you come here? I was thinking about the Gandhi while you were talking. During the discussion, I was thinking about the Gandhi in undivided India. Yeah. He worked a lot in the undivided India. Not only in Navakari, he was the iconic followers like Abdul Ghaffar Khan, and also the year when he visited Kerala in 24. In the meantime, he visited a place now in Pakistan to make a solution for the Hindu-Muslim combat. So that we have to start a debate about the Gandhi in the undivided India too, and for that the people like you should talk about the remains of Gandhi in now Bangladesh and now Pakistan. We call that place, that undivided India. There was a screening of the film, that Anand Padwardhan's film was screened yesterday. It was almost like it's a very, very wonderful experience after the war. We see the friendship between India and Pakistan. I think we have to start using the word South Asia. The Gandhi of South Asia. I think you have to write about the remains of Gandhi, the recovery of a Gandhi from the northeast, provinces, the Balochistan and northwest province and Sindh, and also the Bangladesh. There are also the remains of Gandhi, the tradition of Gandhi. Will you brief on a little bit on that? So you're absolutely right. And beyond what is now Bangladesh and Pakistan, there's also a Gandhian imprint in Myanmar. I mean, his closest friend, Pranjivan Mehta, who lived in Myanmar, he went there. In Sri Lanka. And Gandhi had he corresponds with Sri Lanka. He has a fascinating trip in 1927. And Mahadev Desai wrote a book with Gandhiji in Ceylon. So as I said, Gandhi does not belong to India alone. But where I will disagree with you is that as a scholar, I will write about Gandhi everywhere. But as a citizen, I will emphasize on what he has to say to India for this reason. And please hear me out. There was a very great, I will have to tell a story, it will take 2-3 minutes, but there was a very great British biologist called J.B.S. Haldane. Was a great biologist of the 20th century. In 1956, he and his wife, who was also a biologist called Helen Spurway, left Britain after the Suez invasion, came to India and became Indian citizens. And then lived here, worked here, and so on. And he was a very great biologist. In 1961, an American science writer wrote an article on him and described him as a citizen of the world. Just as you are saying, if I read you rightly, I am a citizen of South Asia. So he said, so Haldane was described as a citizen of the world. And he said, he wrote to that writer who was doing a compliment. He said, I am not a citizen of the world. Because to be a citizen,
you have to hold a government to account. And there is no word government. I'm a citizen of India because I seek to hold my government to account. And then he said, no doubt the government of India responds to criticism slowly. But as a citizen, I can hold it to account. So I'm not a citizen of South Asia. I may have sympathy for my Nepali friends and my Bangladeshi friends and so on, and they may have sympathy for me. But this idea, we live in not just geographically, we live in a territory confined by law, constitution, military to this territory called India, which currently has, because of the shameful demotion of Kashmir, has only 28 states, should be 29 states, and maybe many more. But as a scholar, yes, I will look at Gandhi everywhere. But as a citizen, I have only one state which I want to hold to account. So I will remind my fellow Indians and about Gandhi in the context of what they can do to make governance in India more humane. That's why, it's a very idealistic, nice concept. I'm a citizen of South Asia. Because, see, unlike you can be a citizen of Europe, because Europe has the integrated market. Europe has all these, but South Asia does not. So that's why I always hesitate in my writing as a citizen. In my writing as a scholar, yes, I will write about what Gandhi did in South Africa. I'll write about Ghaffar Khan. I'll write about, solidarity in Poland and how they upheld his ideas. But I think you will appreciate the distinction I'm making, between what I can do as a scholar and what my duties are as a citizen, because I am an Indian citizen. I'm not a world citizen, because that's the state that I want to reform that state. I may fail, and mostly I fail. But I think that's the problem with, trying to say I'm a citizen of South Asia, I'm a citizen of the world. Last question. Sir, I have got to ask 2 questions for your response. An earlier speaker in this Gandhi Fest today rightly said that Gandhi had an inherent tendency to act in an individual manner instead of organizing mass movements. Yeah. Actually, this personal and the subjective attitude of Gandhi was severely criticized by Bhagat Singh as well as Subhash Chandra Bose. But they raised this ideological criticism against the Mahatma, while both of them had extreme esteem towards Gandhiji. It seems that Gandhiji was actually afraid of mass movements. Bhagat Singh had said in his article, Philosophy of Bombs, that the revolutionaries never believed in terrorism, though some such incidents took place. Bhagat Singh fasted for 116 days in jail. That is one question. No, I understood the question. I understood the question. Your question was about disagreements between Gandhi on the one side and Bose and Bhagat Singh on the other. Now, you please come here. So the disagreement was not about mass movements. The disagreement was about the use of violence. It was not about mass movements. Gandhi did not believe that violence was morally right and nor that it was politically efficacious. You quoted Bhagat Singh's article, Philosophy of the Bomb. Please read Gandhi's reply, The Cult of the Bomb. And as Gandhi says there, if you use violence, the ordinary people will suffer because the state has more violence. And that is what happened to the Naxalites in Bastar. No, please. No, this is, you can write to me, we can have a debate later. Let me finish. Please listen. You've asked the question. Do me the courtesy of listening. So that was the major difference. I have a book coming out in a year's time called Arguments with Gandhi, where Bhagat Singh, Gandhi, all is debated. Listen to it. The difference between Bhagat Singh and Bose is this. Bose had already evolved his political views. He was totally committed to violence, and he was totally committed to authoritarian rule. Bose was a great patriot. He believed in Hindu-Muslim harmony. He sided with Hitler and the Nazis. Now that tells you, if you believe that ends are everything and there's a problem. The difference between Bose and Bhagat Singh. Bose
was a politically evolved being when he disagreed with Gandhi. Bhagat Singh was in his early 30s. And you will, I want to say one, this is very, let me say something. Bhagat Singh was in his early 20s. He was 23. We don't know how he would have evolved. He was a young man. He worshipped Lenin, but he did not know what was happening in the Soviet Union. Where would he have gone? How would he have evolved? So, the tragedy of Bhagat Singh is cut off here. If it's in my new book, you will also see, I've explained how it's a lie that Gandhi did not do enough to save Bhagat Singh's life. He did more than that. But the most important thing, which I've got a link to Kerala, and since the Communist Party of India, Marxist, is in power only in Kerala and is likely to be only in power in Kerala, I recently met a very important leader of the CPM. Listen to what I told him. So that you'll know, just as posing Ambedkar to Gandhi is counterproductive, posing Bhagat Singh to Gandhi is also counterproductive. I told this person, in your annual party conference, you have 4 individuals, Marx and Engels, 2 19th century German thinkers, Stalin and Lenin, 2 20th century Russian dictators. Why did you remove one of them and put Bhagat Singh? At least you'll have an Indian. So this tells you that A, I admire Bhagat Singh. B, I don't know where he would have gone if he had grown older. C, it is very simple to misrepresent what Gandhi said and what he thought and that debate and polarize it. And you don't have to be on social media to represent it. You can take one quote out of context. They had disagreements on the question of non-violence. But if Bhagat Singh, it's my belief that if Bhagat Singh lived longer, he would have been the most original Marxist thinker produced by India. He may have moved in directions we do not know, because if you look at it, I've studied his notebooks, by the way, and you see the range of his reading. He's reading Adam Smith, he's reading Tolstoy. We don't know where he would have gone. So, but please do not, if you go back into these debates, if you want to use Bhagat Singh to knock out Gandhi, you're only helping the Hindu right and no one else. I cut short my question only one word. That is, you have said about Mahadeva Desai in detail, but what about Acharya J.B. Kripalani? Yeah, no, that's a good point. See, there are many people, you're right. Kripalani met, you're right, Kripalani met Gandhiji even before Mahadev did. But he's an extraordinary figure, but Mahadev, people know about Kripalani because Kripalani wrote books. Kripalani was an MP. Kripalani famously criticized Krishna Menon. But Mahadev was actually with Gandhi for 25 years, every single day, interpreting him, translating him, chastising him. So there were many people, I did not, but Mahadev was in a class of his own, and his contributions to the making of the Mahatma, I mean, since Marx was mentioned, without Engels there would be no Marx. Without Mahadev Desai, there would be no Gandhi, and you cannot say this about anyone else. I can be absolutely clear about that. Sir, good evening. Yeah. Thank you for the enlightening conversation. It's a very short question, maybe a brief response. How do you think Gandhi's philosophy would inform his response to the recent Gen Z protest? Because the former people who raised questions touched upon South Asia, Nepal, Bangladesh. I have not studied it, Rajiv. I have not studied it to answer it in any. I can't speak for Gandhi. I can't speak for what Gandhi will do today in Nepal. I can't. ഇത്രയും സശ്രദ്ധം ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ ഈ സംഭാഷണം കേട്ടിരുന്നത് വല്ലാതെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു. നന്നായിരുന്നു. ഇത്രയും ആളുകൾ ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇത്രയും ആളുകൾ സശ്രദ്ധം ഇരുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നു. You are keen listening to this conversation. Thank you very much. We are extremely happy to express our honorable gratitude for your inspiring words, clear and confident communication, connecting Gandhi to Indian approach, influence of Gandhi and Ambedkar, etc. leads to the treasure of knowledge. Thank you, sir. Thank you very much.
മനോഹരമായ സായാഹ്നം, അതിമനോഹരമായ ഒരു അഭിമുഖം, അതിനാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഈ അഭിമുഖത്തിന്, ഈ ഒരു ചടങ്ങിന്, ഈ ഒരു സെഷന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ശ്രീജേഷ് നാഗപ്പള്ളിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യരെ, ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് 2025 ഏറ്റവും പ്രൗഢവും ഗംഭീരവുമായ ഒരു സെഷനാണ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം എന്നുള്ളത് ബഹുമാനനായ പ്രഗത്ഭനാ ചരിത്രകാരൻ രാമേന്ദ്ര ഗുഹ അവരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ്. രാമേന്ദ്ര ഗുഹ, a distinguished writer and thinker who was honored with the Padma Bhushan by the nation in 2009, is present on this stage. He is one of the writers in India who is equally interested in research in history, politics, environment, and cricket. We would like to express our gratitude to Sri Ji for giving us your valuable time. Thank you, sir. സംഗീതത്തിലെ പ്രത്യേകമായ രാഗങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഭരണഘടന, പരിസ്ഥിതി, ഹിന്ദു മുസ്ലിം സഹോദര്യം, അംബേദ്കർ, വർണ്ണാശ്രമം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിലൂടെ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തെ സജീവമാക്കിയ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തിയ പ്രഗത്ഭനായ എഴുത്തുകാരൻ, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ, ആദരണീയനായ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവരെ ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഗാന്ധി ഒരു അർത്ഥവായന എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ്. മികച്ച ചോദ്യങ്ങളോടെ നമ്മുടെ ഈ സെഷനെ ഏറ്റവും സജീവമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടുകൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സംഘാടക സമിതിയുടെ നെടുന്തൂണായിട്ടുള്ള ആദരണീയനായ മനയത്ത്, അദ്ദേഹം വേദിയിലുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സെഷന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ PK രാമചന്ദ്രൻ, ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഈ ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ, അദ്ദേഹത്തെയും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇതിനെ അഭിമുഖത്തെ സജീവമാക്കിയ, അതോടൊപ്പം സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയെ ഗംഭീരമാക്കിയ എല്ലാ സദസ്യർക്കും, വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വേദിക്ക് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശിഷ്ടാതികളായി നേരത്തെ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത MN കാരശ്ശേരി മാഷ്, അതുപോലെ ഡോക്ടർ ബസവരാജ്, അൻവർ അലി സാറ്, EV രാമകൃഷ്ണൻ സാർ, ഡോക്ടർ അജയ്, എക്സെട്ര, അങ്ങനെ ധാരാളം പേർ, നേരത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഹരീന്ദ്രനാഥ് സാറ്, അതുപോലെ വിനോദ് പയ്യട, അതുപോലെ പ്രദീപ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾക്കും എല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രാമചന്ദ്ര ഗുഹ സാറിനും ഒപ്പം കൃഷ്ണനും ഉള്ള സമ്മാനമാണ് ഇനി കിടക്കുന്നത്. We warmly invite Mr. Chandran, Chairman Gandhi, to hand over the mento to Dr. Ramachandra Guha. വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ചരിത്രകാരനും 2009 പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് ജേതാവും വിദേശ സ്വദേശ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറും അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രകാരനുമായ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ രാമചന്ദ്രനെ ആദരിക്കാൻ ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് ചെയർമാനായ ശ്രീ മനയത്ത് ചന്ദ്രനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Ramachandran Guha, a prominent historian of contemporary India. He has famous histories on Gandhi. Yes, India before Gandhi, the years Mahatma Gandhi changed the world, 1924 to 1948, India after Gandhi extra, and good books like and environmental science and justice with Madhav Gadge. Also invite P. Harindranath, Director of Gandhi Fair, to deliver the memento to 3 S. Gopalakrishnan.
അല്ല ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. അതെ, സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന 100% ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുകയില്ല. മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരേറെമല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം. വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ. ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. പഠിത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആയല്ലോ, ഇതുവരെ ജോലിയൊന്നും ആയില്ലേ? ഇത് കേൾക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല. അതെ, മികച്ചൊരു ഭാവിയിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. വിംസ് പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 100% ജോബ് ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളായ ബിവോക് MLT, RIT, CSSD, നഴ്സിംഗ് കെയർ, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഡിവോക് നഴ്സിംഗ് കെയർ, DMLT, DRIT, ഫാർമസി അസിസ്റ്റന്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ മോണ്ടിസറി TTC, മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്ലാസുകൾ, ലാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക പഠന സൗകര്യങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രെയിനിംഗ് സൗകര്യം, ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ ജോലി നേടാനുള്ള അവസരവും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. ഒരു നല്ല ഭാവിയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. വിംസ് പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പച്ചക്കറിമുക്ക്, മേപ്പയിൽ, വടകര. മത്തത്ത് പ്ലാസ ബിൽഡിംഗ്, പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡ്, കല്ലാച്ചി. അല്ല ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. അതെ, സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന 100% ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുകയില്ല. മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരേറെമല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം. വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ. ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ. പഠിത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആയല്ലോ, ഇതുവരെ ജോലിയൊന്നും ആയില്ലേ? ഇത് കേൾക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല. അതെ, മികച്ചൊരു ഭാവിയിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. വിംസ് പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 100% ജോബ് ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളായ ബിവോക് MLT, RIT, CSSD, നഴ്സിംഗ് കെയർ, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഡിവോക് നഴ്സിംഗ് കെയർ, DMLT, DRIT, ഫാർമസി അസിസ്റ്റന്റ്, ഇന്റർനാഷണൽ മോണ്ടിസറി TTC, മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്ലാസുകൾ, ലാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക പഠന സൗകര്യങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രെയിനിംഗ് സൗകര്യം, ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ ജോലി നേടാനുള്ള അവസരവും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. ഒരു നല്ല ഭാവിയാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ. വിംസ് പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പച്ചക്കറിമുക്ക്, മേപ്പയിൽ, വടകര. മത്തത്ത് പ്ലാസ ബിൽഡിംഗ്, പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡ്, കല്ലാച്ചി. അല്ല ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. അതെ, സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന 100% ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ ലഭിക്കുകയില്ല. മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരേറെമല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം. വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ. ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ.